This session, speakers will be delivered on issue of socio-economic justice, civil rights, minorities and marginal rights. I think this session is very important aspect in the context of Indian Constitution, the become a 75 years reality. And after this session, we will have some activists meeting, and they can also say how can go about it, what will be the future program. For that session, I request Mr. Praveen to chair after this session. I think Tanveer Fazal will join us. I request Anand to take a call. Thank you, Lakshmana. And Jai Bhim, because after meal, previously previous session was how to wait between the meal and the meeting. Now the post lunch, it is between the sleep and the meeting. So I hope you all will be active because we have such a distinguished speakers. So that's wonderful. So therefore, I think certainly I'm sure this session will be quite enriching and also quite encouraging each one of us. Mali, I will mix both Telugu and also English. Mari morning session lo మాట్లాడినప్పుడు చాలా మరి థొరాట్ గారు ఓపెనింగ్ సెషన్లో మాట్లాడినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అంబేద్కర్ గారు మరి తను యాజ్ అ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ తీసుకుని రాని ఎంతవరకు అయితే తను తీసుకురాగలరో తీసుకుని వచ్చారు. కానీ దట్స్ నాట్ సంపూర్ణంగా తను చేయాలి అనుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. దానికి రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు. మిగతా చోట్ల మరి ఎక్కడెక్కడ తను యొక్క భావాలను వ్యక్తపరిచారో ఆ విధంగా ఆ విషయంలో చూసినప్పుడు how much it is important as the Ambedkarites as well as the human rights and also those who believes in the democracy and social justice, we need to preserve the constitution and protect the constitution, because that itself, which was later Justice Sudarshan Reddy garu, he has actually explained in terms of the history how it is coming, but how much it is under the threat. So therefore, one need to understand the context, the local context, and how do you take it up. So while both senior speakers talked from the context, historical context, and also the relevance in where the constitution is presently is poised, and also the importance of to protect it, because there are forces who are trying to either dilute it, and also they're talking about a different kind of new theories that are coming up. Therefore, how it important that we need to protect as well as defend the constitution and the constitutional rights. So in this context, when we are having this 75 years of celebrating the years of Indian constitution, I think there are two aspects. We are talking about socio-economic justice, and it has both the element. You have the marginalized sections, which are clearly defined as the scheduled caste and scheduled tribes. Then you have minorities based on the linguistic, religion, and various other categories. And these are the two, both the marginalized community as the minorities. In that sense, is clearly, in a way, defined, and it has its own space within the constitution. And it has recognized their rights. And it is also recognized the historical injustice done, especially to the marginalized community in the context of the Dalit and Adivasi community, scheduled caste and scheduled tribe, if you want to talk from within the constitutional point of view. So we need to ask how much this journey has given us the context, and also at the same time, how much it has actually realized the socio and economic justice. I remember in 2004-5, we are having the World Social Forum, Asia Social Forum, and during that time, our former president Narayanji was there, and he was addressing the students. And that time, he mentioned that it is not that constitution that fails; it is the people who are entrusted the power to implement the constitution. They fail the constitution. Constitution doesn't fail because constitution has clearly defined the parameters, the context in which the state is
recognizing the marginalization, and also therefore it has enlisted certain rights and mechanisms how to remedy those historical injustices. So it is important that having a constitution alone is not sufficient, but you also need people who believe in the constitution and who takes the spirit of the constitution and then make it implementable. That's the dilemma. I think perhaps that is the context in which we are facing a very difficult time. So therefore it is important that we recognize that the Indian constitution gives that a wonderful scope, and therefore the realization of the socio and economic justice very important part and parcel, not only at the preamble but also throughout the constitution. I can list n number of what you call, either you talk about the Article 14, which talks about the equality before the law and equal protection of the law. Then you have the Article 15, which prohibits the discrimination. Very important element, which normally you do not find in every constitutions, this kind of phrase. It's about prohibit the discrimination based on the various identities, including the race and caste, sex and place of birth, religion. And apart from that, it also gives you a certain protection where the people from the religious minorities can promote their own identity and culture. Therefore, it gives a certain particular rights. And so therefore, it is important that we recognize that the constitution makers understand the context and vulnerability and marginalization. Therefore, they have created a framework that defined and created the space where the state can address that. How much that journey has gone? Is it still a theory? How much it is put into the practice? So we have such a wonderful distinguished panel, and especially Professor Hargopal sir, the eminent civil rights activist, educationist, and also inspired several of us. While we are studying, we used to look after for his lectures, and quite a authoritarian in terms of understanding not only the law and the issue of the constitution, but what is not told. So he can interpret between the lines. I think it's important. It's my privilege to welcome Professor Hargopal sir. Hand over the session to you, sir. Chairman of this session and my friends. Now, since it's very late, because I understand seminar started very late, so I shall try to be as brief, because we are used to give 2 hours lecture, and so once you give a mic to a professor, so chairman is always in trouble because he has to control. So therefore, I'll try to be very brief. So when we talk of socio-economic justice and Indian constitution and what's happening now, see, one of the unique contributions of Dr. Ambedkar, while he has given us not only a legal document called Constitution, but it also has given us a philosophy, a vision as to what type of society one has to create. The uniqueness of Indian Constitution is, unlike many constitutions in the world, Constitution essentially is a legal document which distributes power between different organs of the state. And there it stops. Constitution of India gives a philosophy. Now, since philosophy cannot be incorporated in the fundamental rights, so there is a part 4 of the Constitution where from morning we are talking about socio-economic justice. That entire concept of justice is incorporated in the part 4. When there was a debate in the Constituent Assembly, this part 4 is not justiciable. You can't go to Supreme Court or High Court asking this right should be enforced. This has to be enforced by the people. But part 3 gives us the freedom. It gives us the freedom to fight. That's where civil rights movement is located. Fight for what? Fight for the part 4 of the Constitution. So normally in our civil liberty discourse we say part 3 is enforced in the courts, part 4 is enforced in the streets. So you have to continuously build movements.
And having written this constitution or having been instrumental constitution, the uniqueness or perhaps creativity of Dr. Ambedkar is he prophesied what is happening now. This is where, even when you read Nehru, see Jawaharlal Nehru's writings and his autobiography, then glimpse of world history and all that, it gives a graphic idea of the then society. But Dr. Ambedkar said this is the type of society we have to create, a fair and just society, equitable society. So therefore liberty, equality, fraternity, they become essential principles. But he always had a doubt whether in independent India, the powerful classes would ever allow for realization of this goal. And that's why when he made this statement that when we enter, this famous statement of Ambedkar, that today we enter into a world of contradictions. On the one hand, we are ensuring equality, one vote, one person, one vote, one value. That means all human beings have equal value because every vote has the same value. But then he said the equality we have ensured in the political system, whether this would lead to social and economic equality. And then he said that if this political equality does not lead to the social and economic justice, people of India will blow up the constitution. He used the word blow up the constitution. It's not the people of India who blew up the constitution, it's the ruling classes who are blowing the constitution. And it's the people who are fighting for the constitution. Ambedkar thought people will reject the constitution because constitutions are useful. But what has happened in reality is today, if you look last elections, everybody is holding constitution, including the ruling party. And today everybody is saying there is a celebration by ruling parties and by the people for equality, for justice. That's why today a constitution became a central document. But I would like to remind the House that Dr. Ambedkar, when he has written revolution and counter-revolution, that's where he cautioned all of us, be careful. Be careful. Because he said, if you perform a revolution, the dominant Brahminical upper caste classes, they will perform a counter-revolution. And they know it's so clearly written that when Mayawati ji became the chief minister, all of us thought that it was a quantum jump, a Dalit woman becoming chief minister of one of the largest states. But having read Dr. Ambedkar, Revolution and Counter-Revolution, I have written a paper that Brahminism versus Bahujanism, rise of Hindu fundamentalism. I thought that they would not allow the Dalit Bahujans to get into power and they will do something to undo what has happened and the nation is likely to move in the opposite direction. See, this is prophecy. I mean, this is so prophetic. We were always, talking of the constitution, but we were not taking the caution that Ambedkar gave that be careful. If you have got power, you have to fight so much to retain that power. And you have to completely consolidate the democratic social forces. And perhaps somewhere, what he prophesied has happened. How did he come to this conclusion that it's very likely that this nation or the classes may perform a counter-revolution? He came to this conclusion because he thought Buddhism, which was one of the most progressive religions of the world, where Buddha thought that the cause for the dukkha is in the structure. It's not somewhere in the karma or external to our life. It's a cause. You have to change your social structure. If dukkha, your wants are a cause of your dukkha, then you have to carefully control your wants. Justice and peace are very important. This is what Buddha said. Perhaps any religion which is based something like on Buddhist philosophy, the world would have been much more peaceful. But today,
we see that the Buddhism, what Jawaharlal Nehru called child of Indian thought, బుద్ధిజం అనేది ఒక మానవ చరిత్రలో ఒక సమాజంలోని అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక దశ. అది భారతదేశ ఆలోచన విధానంలో తాత్వికతలో బుద్ధిజం వచ్చింది. బుద్ధిజం హ్యాస్ గాన్ టు చైనా, బుద్ధిజం హ్యాస్ గాన్ టు జపాన్, బుద్ధిజం హ్యాస్ గాన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. But the birthplace of Buddha or Buddhism is defeated. This Dr. Ambedkar says, look, the capacity of the Brahminical ideology in defeating something of the Buddha and Buddhist ideology. So therefore, what is happening now is that a constitution which provides a vision for an equitable, fair, just society, and preamble of the constitution presents a vision. What type of vision you should have to change your society? But transformation of the society has become so difficult when consciousness of the people is going up. And Dalits have become conscious, tribals have become conscious, marginalized sections have become conscious, women have become conscious. The consciousness today of the society is far better, far more than ever in the history of India. At no point the people were as conscious as today. The poorest Dalit woman, when we were carrying a campaign for equitable education and common education, one very poor woman, she said, I want my children to get quality education. She wants quality education. Now that means first time in the history, a most marginalized section want their children to study. Once this consciousness has come, what has happened? Entire education system completely collapsed. Government schools collapsed, entire curriculum has been changed, and now you find a very sad picture in education. I studied in a common school in my village along with my Dalit friends. In 1950s, there were 3 classmates of mine who are Dalits. There was also a boy, one who was also a beggar caste. And every Sunday he used to come to beg. And my mother used to say, your classmate has come. Now imagine that what type of composition of the class in 1950s. But today, you go to a government school, only poor children are there, and all the other communities, all the castes are in the private schools. You find hierarchy of schools. In fact, to change the society for social justice, if you want to realize social justice, education, that Dr. Ambedkar conceived, very instrument himself started a college, he started an evening college, so that people can work in the morning and study in the evening. And see why he took so much of interest in education, because he thought education will transform the society. Once you are educated, you will fight for your rights. Once you are educated, you are conscious of your dignity, your self-respect, and therefore he thought education is a critical instrument. And that's the reason why he himself started education institutions. Today, what happened to education system? What is the crisis of education system? Entire public institutions collapsed. Completely private sector has taken over the education, and education has become a big mafia. And unless you have lot of resources, you can't study. And the quality of education in government school completely has come down. Look at the public universities in our own state. And look at the 12 universities. What is the situation? No faculty. Now see, some of the, for example, in Usman University, journalism department had 18 faculty members, and Ramchandra Murthy is a product of that journalism school. Today there are 1 faculty member, 2 faculty members. Why have you destroyed the school of journalism? Why you have destroyed? See, the point is that completely recruitment stopped. So Baba Sahib thought that if you can give quality education to the children, right, they will fight for their own rights. Because that's what education is meant for. But today, they have completely dismantled the education system, public education system. They have just private, institutions, and now a super rich class emerged. Baba Sahib thought that economic equality will come, and Article 38, Article 39. Please read those 2 articles, that's enough. What does Article 38 say?
reduce inequalities in income, status, opportunities and facilities. ఏ దాంట్లో అసమానత తగ్గాలి? ఆదాయంలో, అంతస్తుల్లో, అవకాశాల్లో, సౌకర్యాల్లో అన్ని రకాల అసమానతలు తగ్గాలి. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ also said the equality that I am talking is not a mathematical equality. It's not 1:1. I am talking of equality of opportunities. What is in the hand of human? There may be fast learners, there may be slow learners. That's a different thing. But opportunities should be equal. If opportunities are not equal, that is human failure. If nature has created certain difference, that's a different thing. But it's a human failure. You can do that. So reduce inequalities in income, status, if these are all through public policy they can. But Article 39 is more radical. Article 39 says means of production should not be in the hands of a few individuals. It should not be monopolized, means of production. And then he says that wealth should not become detrimental to the common good. Wealth should not be concentrated in few hands. It should not become detrimental to the common good. What is the function of wealth? Function of wealth is to ensure fair and just society. Wealth should be accessible to people. Today in the morning, Madhav Garu was mentioning 10% of people have 70% or 80% of wealth. And the bottom 40% have 5%, 10% of wealth, 6%. Oxfam study, latest, all studies see that the inequalities today in India are the highest than ever before. Whereas Constitution of India says that reduce inequalities and ensure that the means of production, like minerals. Rajita was telling that what is the problem in the tribal areas? Unfortunately, the sad part of the tribal life is that there is enormous wealth under the feet of the tribals. Enormous wealth. All mineral resources are there. Whom does that wealth belong to? Whom does it belong? For centuries. That's why she was quoting Jaipal Singh Munda. Jaipal Singh Munda said in the Constituent Assembly, what did he say? We are indigenous people. This India belongs to us. All of you have come from outside. But since now we agreed to live together, ensure our self-governance. That's why Schedule 5 came. But today what's happening in the tribal areas? Entire tribal areas are burning. So I think, see, what perhaps has happened in India is that we have had a constitution because the person who was instrumental in drafting the constitution, the entire Constituent Assembly, particular drafting committee, had a vision. Dr. Ambedkar has clearly said that. And if you have created that type of society, this much of violence is not needed. I'll add one more point and stop. Dr. Ambedkar thought that state, which is organized, what is state? When I am a political science student, state is institutionalized violence. It's an organized force. The distinction between state and other organizations is that the state alone can use force. We can't use force. I can't slap anybody. But policeman can slap me. Slap me under what? Under certain condition. If I become very wild, if I am really become violent, the policeman can control me. To that extent, mother can't beat the child, but the policeman can beat a child. Under what condition? Under the conditions where, the things go out of order to maintain order somewhere. But that force is always dangerous. We gave only American society perhaps is an exception because America retained right to bear the weapon as a fundamental right. That's why every American can have a weapon because it's guaranteed under the Constitution. All of us surrendered our weapons to the state. We don't have any weapon. You have a monopoly of weapon. But Constitution says how you should use that weapon, under what conditions you should use that weapon. But what purpose you are using that weapon in the entire tribal area? Instead of protecting the marginalized and tribal and their wealth, you are today fighting for the corporate and corporatization of the mineral resources. This is completely opposite, exactly opposite of what Baba Saheb thought, of what Baba Saheb imagined or what he dreamt. So therefore, when we are discussing, today Constitution is under threat. There is no, even democracy is under threat. And that's the reason why entire Constitution has come back. Because Constitution says what type of, that's why this is now the entire fight, confrontation is between the wealthy people, the corporate, and the people
and the marginalized people. Constitution stands for the people. That's why now we have taken Constitution as our manifesto and going to the people that please implement this Constitution. Rule of law, equal protection of law, equality before the law, rights of the marginalized, rights of the tribals. Imagine the rights of tribal. Ajita was telling, Schedule 5, SC Atrocities Act, down the PISA 1 of 70, Forest Rights Act. How many rights have come during 75 years to protect the rights of tribal? What is happening today? Now they are saying that all these rights are not there. The forest belongs to us. It belongs to the corporate. And therefore, we want to hand over the mineral wealth to the corporate. What happened to Constitution of India? What happened to the spirit of Constitution of India? What does the Constitution guarantee to the tribal people of this India? I think these are the challenges today we are facing. That's exact reason that since a visionary has written this Constitution, that vision is today has become our asset. And today we are taking the Constitution and saying, please implement this Constitution. Ensure that constitutional values are protected. That's why I call among the modern political thinkers, Baba Sahib Ambedkar was a prophet also. He was not only a thinker, he was very prophetic. He warned us. And today, it is for all of us to protect this vision, to protect the values, constitutional values, to protect the democracy, protect the notion of justice. I think it is now for us. If we are celebrating Baba Sahib Republic Day, because Republic Day, where Constitution was adopted, it's not enough that we celebrate. We have to collectively stand for the constitutional values and see that the force, the power is tilted in favor of the marginalized and not in favor of this very powerful, rich, neoliberal class. And that is the only tribute we can pay to Dr. Ambedkar, is to protect the Constitution of India. Thank you very much, sir, for this opportunity. Thank you, sir, Hargopal sir. Not only sharing the insights, but also the importance of why we need to defend and also enforce, demand the people who are in power for the implementation of the constitutional provisions, and also not to violate the spirit of the Constitution. So it's not the responsibility of the elected, but those who are electing, I think we need to show the importance and the urgency in which we need to insist on that. Thank you so much for reminding that. And now I would like to invite Mr. Bhanwar Meghavanshi up, and he comes from Rajasthan, and he's also worked with the PUCL as one of the senior colleague, but also he's leading as the General Secretary of the PUCL chapter in Rajasthan. He will be talking about both social and economic justice. Perhaps I think PUCL is known for, and especially not so as an organization, but the people who are part of this movement is known for bringing the justice framework. And over to you, Bhanwar sir. Thank you. थैंक यू आनंद बोलमेरा जी। मंच पर बैठे हर गोपाल सर, सिविल राइट्स मूवमेंट में हम सब लोग बहुत सालों से उनको सुनते हुए काम करते हैं। पिछले 15 दिन पहले हमने एक ऑनलाइन सेशन उनके साथ किया और मुझे नहीं मालूम था कि ये मौका मुझे मिलेगा कि उनके साथ बात करने का और उनको सुनने का दोबारा। मुझे लगता है कि हरगोपाल सर को सुनने के बाद बहुत चीज़ें नहीं रह जाती है मुझे कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातचीत कहता हूँ। मंच पर गंधम चंद्रडू साहब विराजे हैं। उनका राजस्थान, उन्होंने 1 साल राजस्थान में गुजारा, अभी अभी मुझे पता चला, तो बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति भी यहाँ पर हैं, उनको भी सुना हमने। और तो सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी का बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। हमारे संविधान के लागू होने का जो 75वां साल गिरह हैं, उस पर आप सबको मुबारकबाद। सीडीएस ने ये आयोजन किया, इसके लिए सीडीएस को बहुत धन्यवाद। इतना शानदार बिल्डिंग आई थिंक पूरे देश में हमारे लोगों का कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा जो यहाँ पर आप लोगों ने बनाया। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
हम यहाँ से एक चीज लेकर के जा रहे हैं कि केवल इवेंट्स करने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमको इस तरीके के इंस्टीट्यूट भी बनाने होंगे, चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज भी करना होगा। ये समझ हम आपके यहाँ से ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। हरगोपाल सर ने जहां कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट सौंपते वक्त में जो उनका बहुत फेमस भाषण में कॉन्ट्रडिक्शन की बात कही, मुझे लगता है कि आज हम उसको बार बार याद कर रहे हैं कि संविधान का सपना क्या था और उसकी आज की हकीकत क्या है। क्योंकि जो बात संविधान ने कही और जो चिंता डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर की, वो आज समझ में आता है कि वो कितना आगे का सोचते हुए वो सारी बातचीत कह रहे थे। तो इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सफल कर अगर होना है तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने एक वोट एक मूल्य एक व्यक्ति, वो ही सारी चीज को सोचते हुए सोच लिया कि सब कुछ हमने दे दिया है और आपको संविधान दे दिया है, कानून दे दिया है, लेकिन क्या सामाजिक गैर बराबरी खत्म हुई? मैं जिस जगह से आता हूं और आप भी सभी जहां जहां से आते हैं, हर दिन हम आज भी ये सुनते हैं कि लोगों को सामान्य जो एक नागरिक अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए भी मरना पड़े। मेरे अपने स्टेट में तो ऐसी भी कहानियां हैं जहां अगर कोई दलित मूंछ रख ले तो इसलिए उसको मार डाला गया। या गंदम जी जिस जिले में रहे वहां तीसरी क्लास का बच्चा स्कूल में एक मटकी को छू लिया, इसलिए टीचर ने मार डाला क्योंकि दलित था बच्चा। या घोड़ी पर बैठने के लिए दुल्हों को, दुल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बैठने के लिए कई जिलों में ऐसा सिचुएशन है कि जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ। हमारे यहाँ एक आईपीएस दलित अधिकारी को, दलित आईपीएस को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पूरे जिले का जाप्ता लाना पड़ा। कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि ये शादी करने जा रहा है या इसको जेल में कहीं ले जाया जा रहा है। इतना पुलिस वाला उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, बाराती कम होते हैं और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। आप सोचिए कि जीवन जीने के लिए पानी पीना तो सामान्य बात है, हर आदमी का हक है कि वो पानी पी सके, मंदिर में जा सके, सड़क पे चल सके, अच्छी कपड़े पहन सके। ऐसी सिचुएशन है एक जिले में जहां मैं गया राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन दलितों का चेहरा नहीं देखा जाता है। हम बात अनटचेबिलिटी की कर रहे हैं, ये चीज अनटचेबिलिटी से आगे अनसीएबिलिटी तक है कि हम तुमको देखेंगे भी नहीं। ये जो इस समाज की स्थिति रही है उसको एक ऊपरी राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया, लेकिन वो राजनीतिक लोकतंत्र इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि नीचे जो समाज चल रहा है वो संविधान से नहीं चल रहा है, वो मनु के विधान से ही चल रहा है अभी भी। और मनुस्मृति से अगर समाज चलेगा, जाति पंचायतों से समाज चलेगा, तो फिर आप ये सारी कहानियां सुनेंगे जहां पर लड़का और लड़की ने प्रेम किया और शादी की तो उनको हैंग कर दिया, कहीं पे मार डाला गया। ये सब चीजें जो है ये रोज हम ये सब चीजें सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म करने का टास्क पूरा करने का जो बाबा साहब ने कहा, वो नहीं होने से राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर है। वो भी ठीक से नहीं, वो अधिकार मिला, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो कागजों में अधिकार है, वो हकीकत में जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिखता है। हमारा संविधान का प्रियम्बल सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है, अवसरों की समानता की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय बहुत दूर का शब्द है। एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैं रोज देखता हूं कि न्याय की लड़ाई बहुत आगे की लड़ाई है। हरगोपाल सर और हम जिस सत्र में थे, उनके आने में देरी हुई तो मैं थोड़ी देर बात कर रहा था, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं एक मानवाधिकार संगठन में काम करता हूं, मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई, दलितों की लड़ाई तो ये है कि हमको पहले मानव तो मानो,
हमको आप इंसान मानेंगे तो इंसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, वो लड़ाई तो दूसरा कदम है। पहला तो ये है कि हमको इंसान ही नहीं मान रहे आप, जानवर से भी बदतर है, जहां पर लोग हमारा हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं लेकिन गाय का मूत्र पी लेते हैं, वो पवित्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाय मर जाती है, उसका कोई स्किन उतार रहा है, तो हरियाणा में 5 दलितों को जिंदा जला दिया गया। और जब कहा गया कि ये क्यों किया, तो वीएचपी का राष्ट्रीय महासचिव गिरिराज किशोर कहता है कि गाय हमारे लिए दलितों से ज्यादा पवित्र है। तो क्या संदेश है? संदेश ये है कि तुम जानवरों से भी नीचे हो, अभी तुम इंसान भी नहीं हो। तो एक तो इंसान होने की लड़ाई और फिर इंसान होने के नाते अधिकारों की लड़ाई, दो तरह का एक संघर्ष हमारी जिंदगी में होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे दलित आंदोलन ने सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई को तो बहुत गंभीरता से लिया है और उसके लिए लड़ाई भी लंबी लड़ी है। और संविधान का शायद सबसे ज्यादा उपयोग अगर कहीं हुआ है तो वो सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए हुआ है। लेकिन सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाइयां तब तक सस्टेन नहीं कर पाती है जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते। हम जितने भी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जितने विक्टिमों के संघर्ष लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, थोड़े दिनों के बाद में वो लोग उन्हीं जो लोग उनका शोषण करते हैं, जो लोग उन पर एट्रोसिटी करते हैं, उनके साथ उनको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके खेतों में काम करते हैं, उनके फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको अपना जीवन जीने के लिए उन पर निर्भर होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक गैर बराबरी को अगर खत्म करना है तो उसको तब खत्म किया जा सकता है जब आर्थिक गैर बराबरी को भी हम खत्म करें। तो हमारी सारी लड़ाई अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अस्मिता की लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत है। और आज यहां से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से यह भी निकले कि हम इस अस्मिता की लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल अभी बनाया है। और वो जो है वो तब होगा जब हम जितना भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स में हमारा जो हक है उसको हम, उस लड़ाई को हम कहीं न कहीं आगे ले जाएं। क्योंकि जितने भी कानून बने, चाहे वो पीसीआर एक्ट बना, पीओए एक्ट बना, मैनुअल स्क्वेंजिंग पर बने, और भी चीजें बनी, वो सारी चीजों की लड़ाइयां वहां जाके खत्म हो जाती है जहां हमारे लोग निर्भर करते हैं किसी न किसी और लोगों की तरफ। तो जो मैंने कहा कि हम जब तक आर्थिक गैर बराबरी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा सामाजिक न्याय का सपना भी अधूरा रहेगा और राजनीतिक न्याय भी कहीं न कहीं कमजोर रहेगा। क्योंकि भले ही हमको वोट का अधिकार मिला, लेकिन वोट जिस तरीके से खरीदा जा रहा है उससे लगता है कि राजनीतिक लोकतंत्र कितना मजबूती से रहेगा। या अभी बहुत सारे ईवीएम को लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग की इतना संदेहास्पद है, तो इन सब चीजों को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाएगा जब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र सभी चीजें मिलकर के अगर काम करेगी तो ही हमारा जो लोकतांत्रिक चीजें हैं वो मजबूत हो सकती है। हमारी अगर कोई आर्थिक मजबूती रही है या मध्यम वर्ग उभर के आया है तो मुझे लगता है कि उसका एकमात्र कारण जो बना वो था शिक्षा और नौकरियों का रिजर्वेशन। वहां से जो लोग पढ़ लिख करके किसी नौकरियों में गए, उन्होंने हमारे समाज का मध्यम वर्ग बनाया और थोड़ा सा कुछ इस समाज में आया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, सारा जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट हुआ है, अभी जॉब अपॉर्चुनिटी किधर है? कई सारे आईएलओ वगैरह की रिपोर्ट्स आई है, वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो 96% चली गई है प्राइवेट सेक्टर में। तो जब 96% जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं और चली गई है तो फिर हमको जहां पे जॉब, जहां रिजर्वेशन है वहां क्या मिल रहा है? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज यहां मंच पे भी बात हुई और हमें ये प्रस्ताव जरूर लेना चाहिए कि आर्थिक, हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एक पूरा देशव्यापी आंदोलन हैदराबाद से शुरू करना चाहिए। और मैं इसलिए बहुत उम्मीद के साथ हैदराबाद में ये बात कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो हैदराबाद को भारत की राजधानी बनाने तक की बात भी कही थी, और ये एक ऐसी जगह है जहां से शायद ये विचार निकले। यहां से SC/ST सब प्लान का विचार निकला, आप लोगों ने पूरा किया,
और वो कई राज्यों में गया, राजस्थान में भी आया और थोड़ा बहुत उसका हमें भी उसका फायदा मिला। मल्लापल्ली लक्ष्मैया जी खुद मौजूद रहे उसमें और वहां कानून बना और अभी हर साल 3,000 करोड़ रुपया SC/ST के लिए अलग से उसमें रखा जा रहा है। लेकिन जब तक केंद्रीय स्तर पर एक कानून की हम मांग नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि वो हमारी आबादी के अनुपात में बजट का जो हमारा मांग है उसको भी हमें एक बड़े प्रस्ताव के रूप में लेना चाहिए। मुझे एक और चीज लगती है, बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषणों में से एक जगह पे ये भी कहा कि मैं अपने वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत नहीं कर पाया, मैंने शहर के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता है कि वो चीज वहीं पर अभी भी अटकी हुई है। हमारी बहुत बड़ी आबादी गांवों में एग्रीकल्चरल लेबरर हैं और उनके साथ बहुत तरह का अन्याय, अत्याचार और शोषण है। तो ये, और अभी हमारे पूरे आंदोलन में लैंड रिफॉर्म का मुद्दा पूरी तरीके से गायब है, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, हम चर्चा ही नहीं करते उस पर। तो भूमि सुधार का, भूमि वितरण का, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है उसको भी हमारे आंदोलन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी जो SC और ST में हैं वो लैंडलेस हैं, वो ऐसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो नोमैड कम्युनिटी है, गुमंतु समुदाय है, उनके पास न तो उनके पास जमीन है रहने के लिए, न खाने के लिए और न ही शमशान में दफन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म को भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा एक चीज रहेगा। अंतिम चीज और कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बुद्धा ने सम्यक आजीविका की बात कही और कबीर अपने उसमें कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। इतने साल पहले कबीर बाजार में खड़ा था, हम किधर खड़े हैं? हमारी सारी कम्युनिटियां प्रोडक्शन करने वाली कम्युनिटियां हैं, ट्रेड करने वाली कम्युनिटियां हैं, लेकिन आज की तारीख में हम बाजार से बाहर हैं। तो कैसे हम बाजार में अपनी जगह बना सकें, उसके लिए जो भी मैकेनिज्म बन सके, उन सब चीजों के लिए भी हमें करना चाहिए। यहाँ जो संविधान स्तंभ आपने स्थापित किया, मल्लापल्ली लक्ष्मण जी ऊपर जो आपने स्थापित किया, मैं उसको बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही अलग तरह का आपने एक विचार जो बनाया और आपने यहाँ स्थापित किया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान में बहुत सारे गांवों में और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ की हर ग्राम पंचायत में हम संविधान स्तंभ को स्थापित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you, Banwarji. I think it's good to have people coming from other than Telangana state and Andhra state. They are also taking inspiration from the CDS. So I think that's so wonderful. That's how the energy should multiply. And I also would like to extend a warm welcome to Professor Tanveer Fazalji. Thank you. So before we go to the next session, I would like to invite Lakshmi Anna. They have CDS has declared certain awards, and I think this is the time to distribute those awards. Over to you. Sir, every year we are organizing 2 memorial lectures, the great personalities in Indian administration. They are one S.R. Shankaran, another P.S. Krishnan. In their memorial lectures, we are going to have some scholarships of Dalit children, whoever they passed top in 10th class. This year, we are selected Sahasra, Paltya Sahasra, Sahara. This award, Kaki Manikyamma Shobhanadri, Kaki Madhavrao Gari father, उसका नाम पे एक ये स्कॉलरशिप, ये इस also पाल्तिया सहारा को हरगोपाल sir ने, I request Hargopal sir to give. And also get a bouquet, please.
ఇప్పుడు వద్దులే వదిలే. Another, then in boys section, this is Parsa Bharat Kumar. Bharat leda? Okay, okay, then. So I request Ramchandra Murthy garu, Vishnu garu, Neelaya garu, please come and ask, sir. Praveen Kumar garu. వాళ్ళని వేరేటప్పుడు పిలుస్తాను సార్. ఇంకో 1,00,000 కలిపి పుట్టికిచ్చు పిలవలే నిన్ను. విష్ణు గారు ఇంకొక ఏం లేదు లేచి. చెక్కు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర. చలో. Sir, I very much thankful to Kaki Madhavrao gar and his family and daughters and son recently expired. Very sorry, but his family every year contributing the to promote and encourage the children. Thank you. I hand over to Anand. ये सेशन के बाद पूरा एक्टिविस्ट सेशन चलेगा. वो सेशन को कोरी विनय कुमार प्रिसाइड करेगा. all states का activists and from इधर the Praveen and Korevi दोनों चेयर करेगा. को चेयर एंड चेयर already declares the next session. Friends, we are also pressed by the time, but it's good that we recognize the champions, young champions who excel in their studies and recognizing their efforts. Congratulations to both the kids. And I think we should have, so I would request, encourage people to give this kind of a donation, not necessarily everything to CDS. Whichever the location you are, please encourage young students and those who excel in their studies. We need to recognize our own heroes and also the stars. And that's the best way to recognize and encourage them into the study. So now I would like to invite Mr. Gandham Chandru, IAS officer. I don't think he need any introduction at all. Only in the morning I will tell you small thing happened. Johar! 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 In the morning, సార్ వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు కొంతమంది మామూలుగా వచ్చి పరిచయం చేసుకుంటున్నారు. చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి చాలామంది అంత కొంచెం ఎత్తుకున్న వాళ్ళంతా చుట్టుపక్కల ఉన్నాము. వచ్చినప్పుడు మామూలుగా హలో సార్, మీరు అంటే గంధం, ఓ మీరా గంధం చంద్రుడు. సో మనిషి అంటే హిస్ నేమ్ హ్యాస్ గాన్ across the states and the amount of work, his commitment, and he's shown. Sometimes IAS officer అంటే ఏం చేస్తారు, ఇప్పట్లో ఇంత పవర్ లేదు ఏమి లేదు అని అనుకుంటారు. కానీ there will be many excuses not doing, but there are some people, they don't need any excuses. Whatever the little is available, you can do many things. He is what Gandham Chandru. Let's hear from him. Sir, Telugulo మాట్లాడండి. Thank you for those kind words, Anand. And since morning, we have heard various speakers, Professor Sukhdev Thorat and Sudarshan Reddy Garu, then Professor Haragopal. So they have touched upon different layers of the Constitution. As Anand has told, I will be touching another layer of the Constitution today.
So basically, I'll be restricting myself to the given topic, 75 years of Indian Constitution, and assessing the achievements in socio-economic justice. A Canadian theologian, Dr. Don Carson, once said, "A text without a context is a pretext for a proof text." So if a text is separated from the context, or if its context is removed, it can become a pretext for any ideology or any theory, which further means that such context removed text can be used, misused, or even abused as per the convenience of those who are using it. Here, the Constitution is the text. The context as to why the Constitution has written in the way it is written, or why it had to be written in the way it is written, forms the context. The context of drafting the Indian Constitution is very deep and revolutionary. If we don't understand the context, we might not be able to appreciate the significance or achievements of the text, that is the Constitution. If it is so, then what is the context of the Indian Constitution? Baba Saheb told, coming into force of the Constitution on 26th January 1950 is not simply India becoming a republic, but ending the philosophy of the counter-revolution, which was the guiding principle for the governance and of the society for the last 2000 years. You all know what is the counter-revolution in India. Just to brush your memory, it was the coup d'etat of Pushyamitra Shunga in 185 BCE, killing the Mauryan emperor Bihadratha. What followed the overthrowing of the Bihadratha was not only large-scale murder, but the complete overhaul of the guiding principles of the society. What did the counter-revolution stood for? It stood for inequality, it stood for patriarchy, it stood for divisiveness. The counter-revolution stood for hatred, ignorance, and delusion. When Baba Saheb has told that the philosophy of counter-revolution has ended with the coming into the force of the Constitution, what he meant was that the Constitution has ended inequality as the guiding principle for the new nation. The Constitution has ended hatred as the guiding principle. The Constitution has ended patriarchy as the guiding principle. The Constitution has ended ignorance as the guiding principle. Mere ending of some foundational or guiding doctrines is not enough if they are not replaced with, new doctrines. The society will easily go back or relapse into the old methods. What are the new guiding principles that were instituted or put in place by the new Constitution? We all know what are the new guiding principles of the Constitution. The new guiding principles of the Constitution are: equality is the new guiding principle, justice is the new guiding principle of the state, liberty is the new guiding principle of the state, above all, fraternity is the new guiding principle of the state. Let us now turn our attention to the context of the given topic today. It says justice. It is pertinent to understand what justice means. What did Baba Saheb has told about justice? In the book, The Philosophy of Hinduism, Baba Saheb has told, the norm or the criterion for judging right or wrong in the modern society is justice. If such a norm or criterion to judge a society constitutes justice, what does it further delineates? Again, taking Dr. Baba Saheb Ambedkar's quote, it has been told in, again, The Philosophy of Hinduism. I want to explain what I mean by the principle of justice.
No one has expounded it better than Professor Birchborn. As interpreted by him, the principle of justice is a compendious one and includes most of the other principles which have become the foundation of a moral order. Justice has always evoked the ideas of equality, of proportion, of compensation. Equity signifies equality. Rules and regulation, right and righteousness are concerned with the equality in value. If all men are equal, all men are of the same essence, and the common essence entitled them to the same fundamental rights and to equal liberty. In short, justice is simply another name for liberty, equality, and fraternity. So, was the justice foundational norm either in principle or in practice of the society or at least of the state prior to the adoption of the constitution? Either in the 200 years British colonial period or prior to that 1800 years of pre-colonial period? No one can give answer in the affirmative. Not only the justice was not the foundational norm, it was not even one of the principal norms. Rather, the opposite of justice was the foundational norm. How inequality or the opposite of justice was the foundation in pre-constitution India, Dr. Ambedkar wrote this. I am quoting, but the most striking feature of Manu's penal code, which stands out in all its nakedness, is the inequality of punishment for the same offense. Inequality designed not merely to punish the offender, but to protect also the dignity and to maintain the baseness of the parties coming to a court of law to seek justice. In other words, to maintain the social inequality on which his whole scheme is founded. That was the foundational norm before coming into of the constitution. Isabel Wilkerson, you might have read her book, The Caste, The Origins of Our Discontents, is an American journalist and author. She says this: the United States and India would become respectively the oldest and the largest democracies in the human history, both built on the caste systems, undergirded by their reading of the sacred texts of their respective cultures. In both countries, the subordinate castes were consigned to the bottom, seen as deserving of their debasement, owing to the sins of the past. These tenets, as interpreted by those who put themselves on high, would become the divine and spiritual foundations for the belief in the human pyramid willed by the God, the great chain of being that the founders would further sculpt in the centuries to follow as circumstances required. So these are sufficient to say that the justice was not the foundational norm in the pre-constitution India. Dissecting today's topic further, what is social justice? It can simply mean any society where there is justice in its social organization and also operation as the foundational doctrine. Can the pre-constitution India be called as one having a social justice as the foundational norm? Did the society or the state had equality? Did the society or the state promoted fraternity between one another? Did the society or the state had the knowledge and rationality as guiding principles? Did the society or the state had the liberty for everyone to choose what they want to do or think as the guiding norm? Did the society or the state had the norm to provide opportunities for all equally? It's a well-known fact that the answer for none of the above questions is yes. Let's turn our attention to another layer in today's topic, that is economic justice. Was the economic justice present in the pre-constitution India? Had the economic system followed in pre-constitution India provided for opportunities to educate, to gain required skills or cultivate their minds to reach to their full potential so that they can pursue what they want? Were the resources of the country
distributed in an equitable manner so as to serve the common good? Again, the answer for all the above questions are an emphatic no. As Dr. Baba Saheb has told, the pre-constitution India, the norm was inequality and the prevention of majority from participating effectively in the economy. There was no social justice or economic justice, but with the adoption of the constitution, all that was reversed. Constitution has mandated equality, providing of opportunities to all without any restrictions. It has changed the underlying philosophy of the state so that in the course of time, the new norms of justice, liberty, equality and fraternity can become the foundational norms for the society as well. Let's turn to another layer of this. What was the scale or the magnitude of this, socio-economic justice incorporated into the constitution? What was instituted in the constitution was world's largest affirmative action. No constitution in the world has instituted such an all-encompassing and all-inclusive affirmative action in place. Equality and fraternity have become the bones and marrow of the Indian Constitution. The Constitution protects Indian citizens from the state through Article 14, which guarantees equality before law and equal protection of laws. Article 19(1), which guarantees freedoms of speech and expression, association, assembly and movement and occupation, trade or business, and Article 21, which guarantees life and personal liberty. The Constitution not only protects citizens from the state, but also protects citizens from the private citizens or private power also through Article 15(2), which prohibits any citizen from discriminating against any other citizen on the basis of religion, caste, sex, race, or place of birth with regard to access to shops, public restaurant, hotels, and place of public entertainment. Article 17 abolishes the practice of untouchability in any form. And Article 23 prohibits human trafficking, beggar, or similar forms of forced labor. These three provisions, which are provided in the Constitution to protect citizens from private individuals, have come to be known as Golden Triangle of late. Now, let us turn to the impact. What is the impact the Constitution has created? It has made the doctrinal principles. So, was there any impact in the material aspects also? So, let us see what has changed since 1950, once the Constitution has come into place. For example, take literacy. The literacy improved from less than 6% in 1947 to more than 80% now. That 6% of literacy in 1947 was also restricted to only few sections. We know the stories of people being killed. The crime was getting themselves education. Shambhukavada is the case in point, where the reigning king has beheaded him for educating himself. From such a situation where the king was beheading people for educating themselves to state is mandated to provide free and compulsory education up to the age of 14 years is the situation now. That is the impact of the Constitution. I'll take a small detour here. So you have to excuse me. So let us take the case of voting rights for all. Though some may object to it, saying that the rights mentioned in the now I am going to tell are political rights, but those political rights are also because there is a foundational doctrine of equality. That is why they are also became possible. So taking political voting right as the case, if we look into American history, the struggle that was waged by the black people to gain voting rights was 100 years long. So for the white women, it was 120 years long. 14th Amendment, which was passed in 1868, recognized the black people as the citizens of US.
but recognizing them as citizens has not automatically gave them the voting rights. They have to wage another 100 years of struggle through civil rights movement, the Selma March, all have culminated finally in passing of the Voting Rights Act in 1965, 1868 to 1965. For the fight for women voting rights is much longer. The process started in 1800 and it ended with 1920 with the passing of 19th Amendment in the US Assembly. So 100 years for black people and 120 years for the white women to get the voting rights. So much of sacrifices and so much of arduous struggle. Coming to our own country, in 1934, the total population of India was 30 crores and the number of voters were 14 lakhs. That is 0.47%, not even 1% of the total population. If you take adult population, then it is just 0.70%. So the number of people who could actually vote out of those 14 lakhs was just 6 lakh people. So out of these 14 lakhs, how many were women? 80,000. And how many voted? Just 14,000. 14,000 in 30 crores. So that was the situation in 1934. Again, 1937, it was marginally increased, but still, so it could not completely give, as Justice Sudarshan Reddy sir has told, it has not completely changed the situation. So in 1947 or 1950, when the constitution adopted, such a difficult journey, 120 years for the white woman and 100 years for the black woman, even in the oldest democracy, was undone with one stroke of the pen by Baba Saheb with the accepting of the constitution or adopting of the constitution in 1949 and coming into the force of the constitution. So voting right was given to each and everybody, whoever has crossed 18 years age. Similarly, there are no child marriages today, or maybe very less. There is no sati today, or there are very no or least restrictions on women stepping out of their house and working or being public representatives. People may say, and also rightly so, that the progress is painfully slow and pathetically low. Yes, that is true. Imagine having a foundational philosophy which doesn't even allow people to aspire for literacy, aspire for opportunity, or aspire for equality, or a philosophy of justice, fraternity, but with a slow progress. What is better? Even though this slow progress is not because of any lacuna or any infirmities in the constitution, but that was due to deep-rooted and sustained opposition to it. So here comes the next question for us. Under what circumstances this, although limited progress, was achieved? Is the constitution implemented properly and with enthusiasm, or implemented with half-heartedness? Were the circumstances favorable to the implementation of the constitution? How the constitutional provisions were outrightly stalled or implemented with half-heartedly will be known by the following examples. I'll just quote one or two. Constituting of BC Commission and implementation of its recommendations took more than 35 years. Women's reservation, still it is work in progress, work to be achieved. There can be many more examples. I need not enumerate them all here. The point is simple. The achievements of the constitution are, despite the deep-rooted antagonism and stalling or half-hearted implementation, rather than any lacuna or any infirmity in the constitution itself. Had the constitution, if the constitution can achieve so much in an unfavorable environment, imagine how much more it would have achieved had it got a favorable state and a favorable society as a whole. I am sure if it had been implemented with full vigor and under favorable state patronage, it would have changed the course of the country for better
in a far better way. So what is happening now? The philosophy of the fraternity and equality is subjected to continuous bombarding, and even this half-hearted implementation is seen as appeasing to certain sections of the society. You know the dangers and the direction towards which the constitution is being taken. I don't think they need to be elaborated here. So what do we need to do? Thomas Jefferson told, what country can preserve its liberties if their leaders are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance? The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of the patriots and tyrants. It is its natural manure. Do we have that spirit of resistance? In the rest of the world, Algerian freedom fighter Frantz Fanon told in the similar way, each generation must, out of relative obscurity, has to discover its mission, fulfill it, or betray it. What is the mission he was talking about? The mission is fighting against injustice and protecting and preserving the justice as the foundational norm of the state as well as of the society. Preserving and protecting of the fraternity as the foundational norm of the state and society. Baba Saheb has pointed out that it is the citizens' duty not to lose this democratic republic by means of hero worship or bringing an authoritarian to power or by destabilizing the constitutional institutions. I hope you all know what is happening today in the country. Howard Zinn, he is a historian, he told once, history is important. If you don't know history, it is as if you are born yesterday. And if you are born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything and you have no way of checking up on it. Whether we fulfill the duty as Dr. Ambedkar has cautioned, or the mission as Frantz Fanon has told, or manuring the tree of liberty with the blood as Thomas Jefferson has told, is in our hands. Whether this generation finds it and fulfills it, or betrays it, only time will tell. Jai Constitution, happy Republic Day to all of you. So Gandham Chandru also has an additional one. I think we heard Gandham Chandru of Harvard. What does it mean? I think it's a very, very, very in-depth intellectual lecture. Thank you so much, Chandru Garu, for I wish you could release many short reels of each one of these, because it has such an in-depth which can itself can trigger a lot of debates. I think the most important aspect is remember our history, remember our struggle. If you don't carry, somebody else is going to tell the new stories to us. So whether we give it to others or we take control of ourselves and then protect and then make it. I think that's the key message. And especially you talked about the freedom of liberty. So people may think that liberty or independence have come later. I think for us, the Constitution itself is the day. That's why we all commemorate the Constitutional Day, because it's very much linked to the liberty it has unleashed, not only to the Dalits, for everybody. We talked about women's issue, or in terms of the voting rights, not only for Dalits, everybody. So these are all the things that has unleashed, but very few will celebrate. But I think it's important that we recognize the journey and what Indian Constitution means in terms of the numbers. When you compare with the so-called progressive US economies or US polity, I think that's what it tells the power of Constitution, what it's about. Thank you so much, Chandru Garu, for highlighting that. Thank you. Now I would like to request, before that, I think it's important when we talked about marginalization, we also talked from the minority point of view. Even Chandru Garu also touched base about the so-called theory of minority appeasement. But minorities are not only the issue of wording minority itself becoming a very, very, very touchy due to a variety of reasons. And these days, very recently, last week, one of the minority group released the data
of how many of attacks that are happening for the defending, practicing what the Constitution has given to the minorities. Right to belief, right to practice, right to equality, and prohibition of discrimination on the basis of identity, religion, faith. All these things are being tested. So in that context, what does it mean, the journey of Constitution through the lens of minorities? We have such a distinguished guest, and Professor Tanvir sir, please, this time for you. So, happy Republic Day and Jai Bhim to everyone. I was wondering कि किस ज़बान में बात करूं, लेकिन my previous speaker has set the tone, तो मुझे लगता है कि आसानी होगी अंग्रेज़ी में बोलने की, पर मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू हिंदी ज़बान को भी मैं यही कुछ मैं जानता हूं, इसलिए उनको मिक्स करके यूज़ करूं. I have been asked to speak on the question of minorities, और मैं as a social scientist इस सवाल को थोड़ा historically और conceptually समझने की कोशिश करता हूँ, और उसको फिर I try to do it placing it in the Indian context and see that if minority as a question emerged in India at some point of time, what was the surrounding situation? Why did it have to emerge as it did? And who were the main movers of it? How did they relate to the others? And how did the others respond to those questions? अगर हम इतिहास में जाएं, history में जाएं, तो we'll see that the idea of the minority itself comes with the rise of nationalism wherever. जब नेशनलिज्म का ग्रोथ यूरोप में हुआ, उन्होंने कहा कि एक नेशन, एक पीपल, एक ज़बान बोलने वाले अपना राष्ट्र बनाएंगे, they will make their own nation state, and that was the moment when minorities were created. Those who could not fall into that kind of a definition, living in the same territory, speaking different language, different religion, were immediately seen as those who are outsiders, excluded from the idea of the nation. Their loyalties constantly kept being doubted, and this led to multiple, wars in Europe, etc. You can actually see the source, one of the reasons for the Second World War, the First World War, many wars which Europe went through on unresolved question of the minorities. Hindustan, maybe the minority question emerges with the rising tide of nationalism. Nationalism के हिंदुस्तान में आप देखेंगे, इतिहास पे जाएंगे तो अलग अलग ट्रेंड्स थे. If the Congress, Indian National Congress in the early years was at the center of organizing the idea of this anti-colonial nationalism, there were काफ़ी बहसें थी कि हिंदुस्तान एक नेशन भी, राष्ट्र भी है कि नहीं है. इसमें इतने सारे contending trends हैं. We do not have a horizontal solidarity as such, neither our languages are similar, and yet this whole aspiration to become a nation. The aspiration to become a nation, क्योंकि इसी के बेसिस पे एंटी कॉलोनियलिज्म का पूरा जो है एक सपना बुना जा रहा था, तैयार किया जा रहा था. Now, this is a question that it was at this point of time when you see the different kinds of forces, particularly those who were, somehow not very convinced with this idea, कि ये जो nation के जो imagination है, इसमें where are we? Are we anywhere there? क्या are we going to be excluded altogether? This question emerged from the south with, Periyar raising the banner of revolt. This question on the true intentions of the Congress at nationalism was what Dr. Ambedkar was constantly questioning. What is the content of it? Who are going to benefit? Where will the quote-unquote untouchables, where will they find themselves in this idea of nation?
इसी context में you will see around this time that the question of minorities also emerged. Initially, the minority question is more or less represented by the minority elite, who also see the whole question around their own interest, more or less. There is one text of Dr. Ambedkar which is very rarely cited, and this also is a very complex text. Dr. Ambedkar's intellectual depth, which he marshals, और उसको इस चीज़ को समझने में जो लगाते हैं वो क्वेश्चन है पाकिस्तान पे. I think the demand for Pakistan is the title of the book. It came with two different titles at different point of times, in which, although Dr. Ambedkar came to argue, I think at that time probably his understanding of religion being a nation probably would not, stand the test of time today. So, but there were other questions which were also very important there, which Dr. Ambedkar was raising. And these were questions around the minority themselves. The Constitution of India, inaugurated, adopted in 1950. It went, the process of the making of the Constitution एक लंबा process था, और in which Dr. Ambedkar really played a central role. But whether all the wishes and desires of Dr. Ambedkar could be accommodated, particularly in the question of minorities, particularly on the question of the safeguards for the scheduled castes or other backward classes, including also the rights of the citizenry, whether all of them could be adopted, it remains a matter of question, because around this time itself, 1945, Dr. Ambedkar actually was proposing a constitution itself, जो बाद में state and minorities के नाम पे से publish हुआ. This was the time, 1945-46, the minority question was being reopened. The constitution draft constitution had, in the definition of minority, included religious minorities, linguistic minorities, as well as all the depressed caste classes, or backward groups, tribes, and so on. They were all seen as those posited against this whole tyranny of the, what Dr. Ambedkar would say, the communal majority. The majority, in Ambedkar's view, is not a numerical majority. Caste Hindus are not a numerical majority. But it is the power, which disproportionate amount of power which they have come to, accumulate, that makes them the majority, a dominant majority, which suppresses and discriminates against the minority. The minority could be actually a numerical minority in that sense. In my understanding, well, I'll come to it. Dr. Ambedkar's The State and Minority, that document which he prepared for the Scheduled Caste Federation, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो कोशिश हो रही है कि माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट को माइनॉरिटी की डेफिनेशन से अलग कर दिया जाए, this is something which definitely he was not very comfortable with. But at the same time he said कि minority question is also not separate from the scheduled question of the justice for scheduled castes, or even question for the justice of individual citizens. तो उन्होंने कहा उसमें he documents separately the rights of the citizens, making them very robust rights, or to be compromised only in very limited kind of situations. The rights of the minorities, as well as the rights of and protections for the scheduled castes. These are part of a same, compendium of rights, and not visualized and compartmentally separately. Because Dr. Ambedkar was of the view that a communal majority should not become a permanent majority in India, because that will be something most detrimental to the idea of Indian Republic.
this communal majority can be checked only if there are minorities of different kinds. Minorities because of their caste status, minorities because of their religious status, minorities because of their status in terms of gender or so on. All these minorities are able to come together. So therefore, he has very practical kind of solutions also offered within this, as if, for instance, the representation should be, he suggests, should be on the basis of population, but at the same time, no community should have more than 40% representation, so as no community can actually assume and become a majority of its own. Within this, state and minorities, he also suggests something very radical, that the questions of the minorities, remember here, in his idea, minority are not just the religious or linguistic minorities. So the question of the minorities have to be dealt by the minority representatives themselves. It should not be, and thus, a true kind of a voice, which an articulation of that voice, an authentic articulation of the voice of the minorities can take place. So political sociology में, political science में एक theory है, consociationalism का, और ये this idea comes very close to that idea कि every group gets representation, their questions get addressed by their own representatives in consultation with the other members of the assembly. Now, if we look at the constitution itself, of course, these suggestions of Dr. Ambedkar were not adopted. And in fact, after partition, 1949 or so, that the minority question was reopened. And now the different groups were taken out of the minority definition. And questions raised in the Constituent Assembly on the category minority itself. कई खास के कांग्रेस राइट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोगों ने सवाल उठाया कि अब पार्टीशन तो हो गया, अब हम क्यों माइनॉरिटीज़ को कंसेशन दें, ज़रूरत क्या है? We were doing it so that the partition can be avoided, but now the partition has taken place, why should we concede anything? And that is where Dr. Ambedkar rises up and intervenes and says that the rights of the minorities are absolute. They are not based on any kind of conditions, historical conditions and so on. If we look at the Constitution, we can see that there are three different kinds of minorities which are visualized. Although strictly, Article 29 and 30 refer to religious and linguistic minorities. And here, at the most, cultural rights से ज़्यादा कुछ imagine नहीं किया गया. So minorities have a right to establish their own educational institutions. And later on, Supreme Court intervention has said that state cannot discriminate in terms of funding. But apart from that, strictly, there is no other right as such. But however, if you go into see and take a view on how the Constitution visualizes the question of minorities, I can see that there are three different kinds of categories which Indian state in its practice as well as Constitution in its vision refers to. These are three kinds of groups or categories. One would be, I can say, what is, those which are linguistic minorities, the Tamils, the Bengalis, and so on. They are in their own area, homeland, they have their own state governments, they have a right to decide the language of the state, they have the right to decide the cultural practices of within their own, region. Then you have the dispersed minorities. The dispersed minorities are the religious minorities who are not concentrated in particular territory, they are not claiming any homeland and so on. So you have the Christians, the Muslims, and here, in fact, if we look at the majoritarian practice, it makes a distinction between those who are born in India and those who are seen as Hinduistic religions. And Indic and non-Indic.
और उसमें वो तरह तरह के वो discriminatory practices are alongside. I'm rushing through because I can see the yeah, that some note is going to be passed to me very soon. So, so yeah, and the third, which I will refer to, are the indigenous communities. The indigenous communities are small, groups located in their own area. They have a strong, they have own ideas of religion as well. And again, within the constitutional framework, you will see that there is a space created, but at the same time, there is an attempt made to, assimilate minorities within a larger whole. So, religious persuasions of the tribes are very often ignored, and they come to be included amongst the idea of grand Hindu majority. In the case of this linguistic states and the idea of what we say federalism some ways, again there are various ways through which a unitary state model is now being tried to push through. You have one nation, one state, one nation, one election, and all kinds of such oneness or singularity being pushed, which actually attacks the, in some ways, the minorities and their rights, at the same time the rights of the states. Well, finally, I would come back to Ambedkar, and the question which before us is that, of course, the Constitution is a wonderful document, that it encompasses the struggles of the people of India. It encompasses the vision of, the national leaders, and particularly those who were tasked upon to write the Constitution, led by Dr. Ambedkar. At the same time, as Dr. Ambedkar himself says, that from now on, at the time of the adoption of the Constitution, from now on we are going to live a life of duality, that we will be, in political terms, we will be equal, but it will not be necessarily so in social terms, where there is deep hierarchy which prevails. We need to revisit and see that to what extent that is there. In fact, I actually see the various provisions of the Constitution today being, eroded, and eroded through mechanisms, designs, etc., which are very evident to us. The reservation, for instance, itself, which we see as a very important intervention. The previous speakers talking about how affirmative action is at a grand scale, is probably India is the only one which has been able to implement in such a vast and complex society. But as day in and day out, there are efforts to, erode it with, again, therefore, what is important is that this Constitution becomes a living Constitution. Living Constitution that we are able to establish a, lively relationship with it, a relationship which means that we not only go by the letter, but also by the spirit of it, and thus be very, stand guard against any kind of attempts to erode it. Rather, the effort should be that in the light of the spirit of the Constitution, those rights should be maximized, expanded to the extent possible. Thank you. Thank you, Tanvirji. I think we had a very excellent deliberations about the economic and social justice. I think if we want to put it three in a simple terms, I think we need to just to remember the preamble of the Constitution. It encompasses all the aspects of the Constitution, what it's trying to promote, defend, and conserve. So therefore, I think it's important for us to maybe before the end of this session, formal end of the day, I think we all need to read together the preamble one more time to reaffirm and recommit ourselves that we, at any cost, we defend the Constitution and the spirit of
the Constitution through its preamble, what it is enacted. So I think with that, I would like to thank all the speakers for bringing your insights and also enlightening us with those very, very important aspects. And I'm sure our CDS team has excellent ideas, inputs that have come. I think you don't need 75, perhaps you need 125 sessions to elaborate this. I think you have sufficient content for you to continue the webinars, the weekly webinars. And thank you so much. Wonderful. And thank you for the audience for your actively listening. Jai Bhim. Now it's the time to listen to the leaders of the grassroots voices, the leaders of the movement and also the nations and the grassroots voices. And I think it's good to hand over the session to Kuruvi Vinay Kumar and Lakshmana together, please. No, I will invite them and hand over to them. Sir, I'm inviting first Mr. Kuruvi Vinay Kumar Garu, DBF National President. Another Praveen Kumar Garu, research scholar, and so many things. Then I invite Sukhdev Vishwapremji from Himachal. I invite Vimla ji, Parvatiya Mahila Organization from Himachal. I invite Dilraj Singh from Punjab. I invite Arun Kote, Dinesh Chandra from UP. Please come on to dais, sir. I invite Ambujakshan from Kerala. Nilaya Garu from Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana. My friend, comrade Gautam from Andhra Pradesh. Please come, sir. You are active, sir. We are not recognizing as a politician. Please come on to dais. Sir, not recognizing means here we are recognizing as activist. DBF Shankar, General Secretary. Dharmarjan from TJS and Telangana activist. Paura Prajaswamya Vedika from Telangana. Nagaya from Telangana Vidyavantula Vedika. I was a 2 times chairman for that. I privilege, I proud of to invite him. Vimla ji कहाँ हैं? Vimla ji. I invite Vanamala Garu. Please come on to dais. सर विमला जी को फोन कर लीजिए सर. Sir, Bummera Srinivas from Bhadrachalam, he is representing what is the agency Dalit Rights Forum. Please come on to dais. He is working for ఈయన చాలా మనకు తెలియని విషయాలు ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్న 6 జిల్లాల్లో దళితులకు ఎటువంటి హక్కులు లేవు. అక్కడ ఫారెస్ట్ రైట్స్ లేవు, తర్వాత ఇవి లేవు. వాటి కోసం ఆయన చాలా ఏళ్ళుగా చేరిట అనుకుని కూర్చోండి. Vimla ji, please come on to dais. ఇది తీసుకోండి, వచ్చారు అటు తీసుకోండి, కొద్దిగా ఫోటో అటు జరపండి, పర్వాలేదు, కొంచెం ముందుకు జరపండి, అందరూ ఒకటే రోజులు వస్తారు, పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇంకా ముందుకు జరుపు శంకర్, ఇంకా ముందుకు జరుపు. చైర్ ఇటు జరుపుకోండి, అటు ఒకటి చైర్ జరపండి, ధర్మార్జున అటు చైర్ జరుపు. ఈ సెషన్ ఇంకెవరైనా ఐడిజేఎన్ నుంచి సంజీవ్ కానీ జనార్దన్ కానీ ఉన్నారా? నాని ఉన్నారా? నాని ప్లీజ్ కమ్.
Nani from Andhra Pradesh, Janardhan from Telangana. Sanju, you are also come. చైర్లోనే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ మాట్లాడేది 2 నిమిషాలే ఒక్కలే. ఎంతమంది అయినా కూర్చోండి. కానీ సారీ దట్స్ వై ఐఎమ్ సెర్చింగ్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఐ ఇన్వైటింగ్ విత్ వెరీ వార్మ్ అండ్ వెరీ లవ్, with love, Jabbar Singh from Uttarakhand. हाँ, सर बुला लीजिए, फोन कर लीजिए ना. అంబుజాక్షన్ కు ఫోన్. రవి, అంబుజాక్షన్ ఫోన్ చేయండి కొంచెం. సార్, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్, బట్ they should not take any much time. Every state one representative, they should speak only 2-3 minutes. The reflection of Professor Yadagiri garu. What is the way forward? How we can go about it? Then not only action, not only reflection, but what should we do? हम क्या करना है हमारा स्टेट में, हम कैसा ये एजेंडा को कैसा लागू करना है, कैसा हम आगे जाना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. मगर ज़्यादा टाइम नहीं लेना. आई थिंक 2 मिनट में बहुत बात कर सकते. 1 मिनट 60 सेकंड है, 2 मिनट 120 सेकंड. हम टेलीविज़न में काम करने के टाइम पे बताया 30 सेकंड्स इज एनफ. दी स्टडी इज देयर, 1 person should not see more than 30 seconds of visual. वो लोगों भी आपको 30 सेकंड का ज़्यादा नहीं सुन सकेगा. इसलिए 30, 60 और 120. ज़्यादा बोले तो 3 मिनट 180 सेकंड्स. 180 सेकंड्स में दुनिया के पूरा बदल सकते, इसमें कुछ नहीं. ऐसा मैं कुरे विनय कुमार साहब को और प्रवीण साहब को ये उसको ఎవరికి నీలేక నాకెందుకు. కూర్చో. జై భీమ్. ప్రియమైన మిత్రులారా, పెద్దలారా, అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. సిడిఎస్ బిల్డింగు ప్రారంభం మన 70 సంవత్సరాల భారత రాజ్యాంగం పట్ల ఒక అంచనా, ఏ అంశాల పట్ల, ఈ దేశంలో సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం ఎంతవరకు జరిగింది అనే ఒక అంచనా కోసం ఈ సెమినార్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, అనేక రాష్ట్రాల నుంచి మిత్రులు వచ్చారు.
అనేక మంది పెద్దలు వచ్చారు, ఉదయం చాలా విషయాలు మాట్లాడారు, ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడారు. భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 75 ఏళ్ళు పూర్తి అయిపోయినాయి. ఈ 75 ఏళ్లలో అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. 75 ఏళ్ళప్పుడు దేశ జనాభా 30 కోట్లు, ఇప్పుడు 140 కోట్లు. 140 కోట్ల జనాభాకి ఈ రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు 75 ఏళ్లలో ఎన్ని పరిణామాలు జరిగి ఉంటే ఊహించవచ్చు. ఒక ఇంట్లో 4 మనుషులు పెరిగితేనే భార్యాభర్తలు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత ఇల్లు నడపడం ఎంత కష్టమో తెలుసు మనకి. కానీ ఒక దేశాన్ని నడిపించాలంటే ఎంత కష్టం ఉంటుందో అని గుర్తుపట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ రాజ్యాంగంగా, ఎప్పుడైనా దీన్ని సవరణ చేసుకోవచ్చు, ఈ రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేయవద్దని చాలామంది చెప్పారు. అప్పుడు సవరణ చేస్తున్న అవకాశం ఇవ్వకూడదు, ఇప్పుడున్నది ఉన్నట్లుగానే ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. కానీ అంబేద్కర్ గారు సవరణలు చేసుకోవాలని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ రాజ్యాంగం మార్చారు. ఈరోజు అనేక సవరణలు జరిగినాయి. ఇది చాలా సమగ్రంగా ఈ రోజున ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటున్నారు. సో ఈ 75 ఏళ్ళ తర్వాత ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటువంటి వాళ్ళు పెరిగారు, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే వాళ్ళు పెరిగారు. ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న సంఘర్షణ అంతా కూడా ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం ఎట్లాగా, ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం ఎట్లాగా, ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి చర్చ ఇదే. ఈ సందర్భంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే చాలామందికి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రైబల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనోళ్ళు. వాళ్ళకి ట్రైబల్స్కి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు రిసోర్స్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీ, ఫారెస్ట్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కొంతమంది నీళ్ళ ఆధారంగా జీవిస్తుంటారు, వాటర్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కొంతమంది ల్యాండ్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు. కొంతమంది మైనింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి పరిశ్రమలు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని కమ్యూనిటీస్కి రాజ్యాంగం మాత్రమే బేస్ అయి ఉంటుంది. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. ఎవరు వాళ్ళంటే ఎవరికైతే ఈ దేశంలో మానవ హక్కులు లేవో, మనిషిగా జీవించడానికి అవకాశం లేదో, సమాజంలో దూరంగా విసిరేయబడ్డారో, ఎవరినైతే సమాజం ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యంగా ఉంచిందో వాళ్ళంతా కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీసు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న అంశం ఏంటంటే, దీన్ని రాసినటువంటి, దీన్ని తయారు చేసినటువంటి, దీన్ని శిల్పించినటువంటి, రూపొందించినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని గుర్తుపెట్టుకుని 75 ఏళ్ళగా ఆయన బొమ్మల్ని, ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటూ అంటే ఈ రోజున మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు, ఈరోజు కొత్తగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇవన్నీ తెలియకుండానే గ్రామాల్లో చదువు లేని వాళ్ళు, మానవ గౌరవం లేని వాళ్ళు, మనిషికి వ్యక్తిత్వం కనిపించకుండా చేసిన వాళ్ళు, తిండి లేని వాళ్ళు, ఆరోగ్యం లేని వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ ఈ రాజ్యాంగాన్ని 75 ఏళ్ళుగా కాపాడుకుంటున్నారు. ఆ కాపాడుకుంటూ ప్రారంభించినటువంటి సమూహమే ఈ రోజున ఈ రాజ్యాంగాన్ని అందరూ కాపాడే విధంగా అందరినీ ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ, అందరినీ ఈ రాసిన రాజ్యాంగం అయినటువంటి అంబేద్కర్ చుట్టూ సెంటర్ పాయింట్ చేశారు. సో ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవరిదంటే, ఎవరైతే ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ని మొట్టమొదట విగ్రహాలు వేశారో, అంబేద్కర్ గురించి పాటలు రాశారో, అంబేద్కర్ గురించి బుర్రకథలు చెప్పారో, అంబేద్కర్ సంఘాలు పెట్టారో, ఎవరైతే అంబేద్కర్ పేరుతో భావజాల ప్రచారం చేశారో, ఎవరైతే అంబేద్కర్ పేరుతోటి మొత్తం తమ జీవితాలు అంకితం చేశారో, వాళ్ళ స్ఫూర్తితో ఈ రోజున మన ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు అంబేద్కర్ గురించి ఇంత గొప్పగా అనేక మంది స్కాలర్స్ మాట్లాడారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరు స్కాలర్స్ కాదు, దే ఆర్ ఆర్గానిక్ స్కాలర్స్. వాళ్ళంతా కూడా ఆర్గానిక్ స్కాలర్స్. వాళ్ళకి ఇంత లోతు తెలీదు, కానీ వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాతే మాకు మనిషి గుర్తింపు వచ్చిందని గుర్తుపట్టారు. 1 మ్యాన్ 1 ఓట్ 1 వాల్యూ. ఒక మనిషికి ఒక ఓటు ద్వారా ఒక విలువ వస్తని మొట్టమొదటిసారి గుర్తుపట్టి వాళ్ళు ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాశారు. వ్యాన్ గార్డ్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు? వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అస్పృశ్య కులాల వాళ్ళు ప్రాథమికంగా, తర్వాత ఆదివాసీలు, వెనుకబడ్డ కులాల వాళ్ళు, తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ పీపుల్. అంటే ఇట్లాంటి ఒక సమూహాలు ఈ రోజున ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాసిన కారణంగా ఈరోజు రాజ్యాంగం
పార్లమెంటులో డిబేట్లోకి వచ్చింది. పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజ్యాంగాన్ని పట్టు తిరుగుతున్నారు. అసెంబ్లీలో కుర్చీల్లో రాజ్యాంగాలు పెట్టుకున్నారు. రాజ్యాంగం చుట్టూ ఈరోజు రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. రాజ్యాంగాన్ని తీసేయాలనేవాళ్ళు, రాజ్యాంగాన్ని కావాలనేవాళ్ళు, రాజ్యాంగాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేటువంటి వాడు ఈ రోజున ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇది చాలా సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. ఇందాక గంధం చంద్ర గారు చెప్పారు, కౌంటర్ రెవల్యూషన్, కౌంటర్ రెవల్యూషన్ కొత్త రూపాల్లో జరుగుతుంది. ఈ రోజున జరుగుతున్న కౌంటర్ రెవల్యూషన్కి రెవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ ఏ పార్టీలో ఉన్నా, ఏ సంఘంలో ఉన్నా, ఏ భావజాలంలో ఉన్నా రాజ్యాంగం అనే ఒక భావజాలాన్ని ఆ భావజాలం చుట్టూ సమీకృతమైనటువంటి ఒక కాలంలో మనం ఉన్నాం. దానికి రెలవెంట్గా ఈ రోజున లక్ష్మయ్య ఈ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్, సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అణగారిన ప్రజల యొక్క మానవ గౌరవాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం. అది రాజ్యం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత. ఆ రాజ్యాన్ని నడిపించేటువంటి రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా సాధ్యం కాదనేటువంటి ఆ అంశాలని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లింక్ ఇచ్చినటువంటి ఆ చెప్పిన ప్రాథమికమైనటువంటి ఆ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ని ఈరోజు అసెస్ చేయడం, అంచనా కట్టడానికి చెప్పారు. నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒకరోజు ఎప్పుడు లక్ష్యమైన బాధపడుతూ చెబుతున్న మాట, రాబోయే రోజుల్లో 20-30 కోట్ల మందికి మనుషులుగా కూడా ఉండాలని చెబుతూ ఉంటాడు. నాకు అర్థం కాలేదు. రీసెంట్గా అనాలిసిస్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే స్కిల్ బేస్డ్ సొసైటీ ఈ రోజున నైపుణ్యాలు ఉంటేనే సొసైటీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఈరోజు చదువుకున్న చాలామందికి అవకాశాలు లేవు ఈ రోజున. అంటే మార్జినలైజ్ అయిపోతున్నారు. చదువుకుని డిగ్రీలు చదువుకుని పీజీలు చేసి ఇంజనీరింగ్ చేసి డాక్టర్లు చదివి చాలామంది మార్జినలైజ్ అయిపోతున్నారు. ఆ మార్జినలైజేషన్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో జరగడం కాదు, లేకపోతే అన్స్కిల్డ్ కాదు, స్కిల్లో కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఈ దేశంలో మార్జినలైజేషన్ పెరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ లేవు. ఆపర్చునిటీస్ని జనరేట్ చేయాలంటే, క్రియేట్ చేయాలంటే రాజ్యాంగం మన చేతిలో ఉండాలి. రాజ్యాంగం మన చేతిలో ఉండాలంటే మనకి పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి. ఆ పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే మనకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో అనేక రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది మిత్రులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళ అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు మైక్ ఇస్తే గంట కంటే పైన మాట్లాడి ఉన్నారు. సో అందువల్ల లక్ష్మయ్య గారు 1-3 मिनट्स అని చెప్పారు కాబట్టి पंजाब से दिलराज जी आप आमंत्रित करता हूँ, आप इधर मंच पर आ जाओ, आ जाइए. ఏదో ఒకటి నేను అన్నది ఫైనల్ లాంగ్వేజ్. దేర్ ఇస్ 2 languages, body language and my own language, grammatical language. My language is a body language. ఓకే, హిందీ మాస్టర్ కూడా సార్ మీరు మాట్లాడి చెప్పేసి పిలిచేసి. జై భీమ్. స్నేహితులందరికీ నేటి గణతంత్ర దిన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సిడిఎస్కు మల్లపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి టీం అంతటికి కూడా మరి ఒక సిడిఎస్ నూతన భవనంలో సిడిఎస్ దేని కొరకైతే తన గొప్ప దర్శనం, తన యొక్క గొప్ప దూరదర్శి అయి ఉందో దాన్ని చక్కటి థీమ్గా ఆరంభించగలిగారు. మరి వారిని మనందరి పక్షంన అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను చప్పట్లు కొడుతున్నాను. ఒక్క మాట, వేదికపై కూర్చున్న వారు, respected dignitaries on the stage, they experience the Indian grassroots realities which not necessarily reconciles with what is written as Constitution of India. So they have a story to tell. So Constitution forms one text for us, and the dignitaries on the stage who constitutes a text by themselves through their lived experiences. సో ఇక్కడ మనము కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక టెక్స్ట్గా చూస్తాము. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ వీరు కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్లో వారి జీవితాలు, అనుభవాలు ఒక టెక్స్ట్గా ఉన్నాయి. ఈ రెండు టెక్స్ట్ల మధ్యన ఉండేటువంటి సమన్వయత చాలా లోపించింది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ 75 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో, ఇంకా ముందున్నటువంటి మన ప్రయాణంలో మరి ఏ రీతిగా సమన్వయతను కలగజేయి వారిగా మనం ముందుకెళ్ళాలి అన్నది ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న.
మరి ఈ ప్రశ్నను ఛేదించడానికి నేనైతే లైన్గా అందరినీ పేర్లు రాసి ఇమ్మన్నాను. దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ నేమ్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఐ విల్ కాల్ ఆన్ దెమ్. కైండ్లీ యూ కెన్ కమ్ అండ్ ప్లీజ్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ గ్రాస్రూట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మిస్టర్ నీలయ్య జ్యోతి గారు ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మొదటిగా లక్ష్మణ్కి వందనాలు చెప్తున్నాను. ఆయన నన్ను డయాస్ మీదకి పిలిచినప్పుడు నీలయ్య తెలంగాణ అని ఆంధ్ర అన్నారు. చాలా వందనాలు మీకు. సో నాకు రెండు రాష్ట్రాల్లో నాకు స్టేక్ హోల్డింగ్ ఉంది. మొదటిగా నాకు ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. దాదాపు ఒక 1 year ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year బ్యాక్ ఏదో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో 2-3 పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఈ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ చేసిన అమ్మాయిలు 2 మేడమ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రశ్న, నీలయ్య, వీ నో దట్ యు ఆర్ ఏ సోషల్ యాక్టివిస్ట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ సోషల్ యాక్షన్ అని అడిగినాడు. నేను సార్ కర్ర తీసుకొని పోయి ఒక హోటల్ మీద పోయి దాడి చేసి గ్లాసులు పగలగొట్టినాను సార్ అని చెప్పిన. ఆ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే వాళ్ళకి, ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఈయనని ఇంత పెద్ద పొజిషన్కి ఎట్లా తీసుకుంటాను. తర్వాత ఆ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసినాను అన్నాడు. అంతకంటే పెద్ద సోషల్ యాక్షన్ ఇంకోటి ఉండదు అనేసి ఆ 2 classes సిస్టమ్ గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. తర్వాత నా సోషల్ యాక్షన్ గురించి ఆయన చెప్పమన్నారు కాబట్టి చిన్న 2 ముక్కలు సార్ నాకు 120 minutesలోనే చేస్తాను సార్. తర్వాత ఇంకొక సోషల్ యాక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే, నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది భారతదేశంలో కానీ లేదా ప్రపంచంలో కానీ అత్యుత్తమైనటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టు లేదా అకాడమిక్స్, ఎంతోమంది గురుగారు అనేటువంటి ప్రొఫెసర్, ఆయన నాకు కూడా గురువే, ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారి జిల్లాలోనే నా ఫస్ట్ సోషల్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడి నుంచి నా ప్రయాణం అయింది. మొదటిగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ ఆల్మోస్ట్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎండింగ్లో కూర్చున్నాం. ఆ పైకి ఎక్కి చూస్తే అదేదో సినిమాలో కూడా అనేవాడు, అరే నేను హైదరాబాద్కి అది విశాఖపట్నం నా కాళ్ళ కింద ఉండాలి అన్నట్లు హైదరాబాద్కు ఇంత ఎత్తులో మనం ఉన్నాం. ఎక్కడో గుడిసెలో నుంచి వచ్చిన నేను ఒక కూలీ జీతగాళ్ళ కొడుకుని ఈరోజు ఈ డయాస్ మీద కూర్చున్నానంటే అది అంబేద్కర్ పుణ్యం, తర్వాత వచ్చేసి మనకున్నటువంటి ఆ రాజ్యాంగం పుణ్యం. ఇంకా నా సోషల్ యాక్షన్ చెప్పాలంటే, ఒక్క మాటలో నాకు చెప్పాలి అంటే, భారతదేశంలో జరిగే ఏ అకృత్యానికైనా ఎలాంటి ఇష్యూకైనా సొల్యూషన్ కనుక్కోగలిగినది సోషల్ యాక్షన్ ఒకటే. అది మీరు కూలీలు కావచ్చు, అంటరానితనం కావచ్చు, ఆ స్త్రీల మీద జరిగే అత్యాచారాలు కావచ్చు, ఎలాంటిదైనా కావచ్చు, దానికి ఏదైనా సరే మీకు కావాల్సింది సోషల్ యాక్షన్ నుంచినే వచ్చింది. అది నరేగా కావచ్చు, దేవదాసి వ్యవస్థ కావచ్చు, సఫాయి కర్మచారి వ్యవస్థ కావచ్చు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇష్యూకి, ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కారం సోషల్ యాక్షన్లో కనుక్కున్నాం. నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్గా అన్టచబిలిటీ మీద స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత బాండెడ్ లేబర్ మీద స్టార్ట్ అయింది. అంతకంటే ముందు హేమలత లవణం గారు దగ్గర నేను శిష్యరికం చేస్తాను నిజామాబాద్లో. అప్పుడు మా సంస్థకు చైర్మన్ సార్ ఉన్నారు, హరగోపాల్ సార్ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గరికి సార్ సంతకాలు కావాలి సార్ అని వచ్చేవాడిని. మేడం గారు కూడా నమస్కారం మేడం, మీ దగ్గర మీ ఇంటికి వచ్చి మీ దగ్గర టీ తాగేవాడిని. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రిమెంబర్. అలాగ మా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత గ్రేస్ నిర్మల గారితో పనిచేస్తాను, హాజమ్మ గారితో పనిచేస్తాను. వారందరికీ కూడా ఒక సపోర్ట్గా అక్కడ ఆయన కూడా ఉన్నారు, ఆనంద్ గారు ఉన్నారు, లక్ష్మయ్య గారు ఉన్నారు, వినయ్ గారు ఉన్నారు. వీరందరి సహకారంతో సమాజంలో ఎన్నో అకృత్యాలకు రూపమాపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. చాలా ఇప్పుడు ఆయన ఇంతకుముందు గంధం చంద్రుడు గారు అన్నట్లు సతీ సాగనం లేదని చెప్తాను. నేను ఈరోజు డయాస్ మీద నిలబడి చెప్తున్నాను. మేము వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాదాపు 100లలో దేవదాసి వ్యవస్థ జరిగేది. అది నిజామాబాద్ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, సార్ ఉన్నారు, సార్కి కూడా తెలిసి ఉంటుంది, మూర్తి సార్కి కూడా తెలిసి ఉంటుంది. నిజామాబాద్లో కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్లో కావచ్చు, ఆంధ్రలో కావచ్చు, అనంతపూర్లో కావచ్చు, అలాంటి దాన్ని రూపుమాపడానికి నిజంగా మాకున్నటువంటి చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఆ హామీలే మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినాయి. అలాగే ఇంకొక మాటతో చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. అంటే మేము చేసిన పనులలో మరి ముఖ్యంగా ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తాం. కనీసం కొన్ని వేల మంది పిల్లల్ని
లక్ష్మయ్య గారు ఒక ఆర్టికల్ రాస్తారు. ఆ ఆర్టికల్ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది, మరి ఆయన దగ్గర ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ ఒక ఆమెను పెద్ద మన కట్టెకి కట్టేసి అట్లా తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు, ఒక దళిత స్త్రీని. దాని మీద ఆయన ఆర్టికల్ రాసినారు. బుర్తి రాజశేఖర్ గారు ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకొని దాన్ని స్టాప్ చేస్తారు. ఇలాగా చట్టాన్ని మేము యాక్ట్స్ని కానీ చట్టాలను కానీ మేము అవకాశంగా తీసుకొని ముందుకు తీసుకొని పోయి ఎంతోమందికి ఉపయోగపడిన దానికి నేను అందులో ఒక కార్యకర్తగా పనిచేస్తాను. ప్రస్తుతం నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు కొన్ని లక్షల మంది వేతనదారులు, అదే మన ఎన్ఆర్జిఎస్ వేతనదారులకి నా చేతనైనటువంటి సహకారం అందించడానికి దానికి చైర్మన్గా పనిచేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కువ సమయం మాట్లాడలేదు. థ్యాంక్ యూ. యూపీ నుంచి అరుణ్ కోటే, kindly may I request you to kindly come and deliver your Jai Bhim. Sharing experience is really a very tough job because it will take hours and hours. Now Anandanna and Lakshmi Anna knows well. So assessing 75 years of constitution and the independence of the country, the purpose behind that we have to decide and find out the way forward for another 75 years. When Dr. Ambedkar handed over the constitution to the country, he says that yes, and in the morning also some of our great speakers has also mentioned that. Now, definitely we got the equal right on political era, but the social and economic, that these two areas are still left over. Though over the 75 years we struggled a lot, our communities struggled a lot, we sacrificed a lot, and definitely we have got certain level of success on social field. But now we are entering into the another phase now. Since if you look for last 25 years, it was the struggle for the rights. Now we are entering into the next phase, which is basically claiming to our stake into the economic field, which is the left out from long. So now my art to you all, now we have to claim our rights into the economic area. So far it is our some level of slavery we are suffering, that most of the time when our generations is studying that during the study period itself, we are putting on their mind, and it is by default there on their mind that they will have to get a job. So we are very much caught up with the jobs only. Now, if we need to claim our stake into the economic field, then only we can achieve we can enjoy our political right as well as the rights which we have achieved from last 25 years. Now, Vinay Anna was claiming during his deliberation that each and every community having some staking on different area. मैं कहता हूँ कि हम लोग श्रमजीवी समाज हैं और हमको समृद्ध समाज बनना है. समृद्ध समाज बने बगैर हमारे जो तमाम, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या जो अलग तरह के राइट हो, उनको हम लंबे समय तक अपने पास बचा के नहीं रख पाएंगे. हमको अपने समाजों को समृद्ध करना है, इसलिए हमें आर्थिक क्षेत्रों पे नए नए प्रयोग करने हैं. विशेष तौर पे अपने समाजों के जो युवा हैं उनको हमको किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र पे नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा. I think so that for the 2 minutes it is much enough. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arun bhai, thank you so much. Good. सुखदेव जी, सुखदेव विश्व प्रेमी, पहाड़ी दलित आंदोलन का महानेता. सर लक्ष्मण जी कहाँ जा रहा है? आप डायस करामणि, पहाड़ी दलित का सम्मान आपके लिए. लक्ष्मण पैकरा.
there are many Dalits, Pahadi Dalits, Adivasi agency Dalits. लक्ष्मయ్య जी पहाड़ी दलित है, पहाड़ी में चले ना अरे सम्मान है ना, राइट, वेरी गुड. जोहार 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 जोहार. ओके, राइट राइट. ఒక ఫోటో అండి, ఒక ఫోటో. राइट राइट. आदरणीय हमारे प्रैक्टिशनर एक्टिविस्ट साथी और उपस्थित आदरणीय साथियों, मैं 4 बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगा. सुबह के सत्र में जो बातचीत हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों को जो अनुपातिक हिस्सेदारी का जो मुद्दा है उस पे काम करना है, और ये शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय लक्ष्मैया जी के मार्गदर्शन में शुरू किया है. इक्वलेशन जो पूरा वॉलेंटरली पिछले 2 साल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से साथी हमारे बीच में हैं. उसके मेन एक हमारे स्ट्रेटेजिशियन आदरणीय विजय कुमार जी हमारे बीच में हैं. स्टेट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं रिटायर आदरणीय कमल जी आए हैं. तो एक मुद्दा जो आर्थिक हिस्सेदारी का है, अनुपातिक आर्थिक हिस्सेदारी का है, इस मुद्दे को जैसा सुबह के सत्र में भी सुझाव आया था कि इसको राज्य स्तर पे भी मजबूत करना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पे भी, जिस तरह से 2012 में ये कैंपेन शुरू हुआ, आदरणीय आनंद जी को पूरी जानकारी में, वो किस स्तर पे एडवोकेसी हो सकती है, किस स्तर पे हम जो क्लेम का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का जो क्लेम है उसमें लैंडलेस का मुद्दा आना चाहिए, विशेषकर जो अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन लोग हैं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम लोगों को अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कैटेगरी में डाल दिया, जो बहुत बड़ा अन्याय है. हम लोगों के साथ 3 जनरेशन का राइडर लगा दिया कि आपको 3 पीढ़ियों का प्रूफ देना है. तो ये पूरा सिस्टेमेटिक एक्सक्लूजन हुआ है, इस पे चर्चा भी होना चाहिए. हम थोड़ा मदद भी कर सकते हैं. एक कुछ कैंपेन शुरू हुआ है, तो एक मुद्दा ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में किस तरह से वनों पर निर्भर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उस कैंपेन में, उस एक्ट में कैसे इंक्लूड किया जाए. एक मुद्दा और आया है, वो चर्चा नहीं हुई, छूट गया. भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो ये कहता है कि राज्यों को ऐसे सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए स्वशासन के इकाइयों का स्थापना करना पड़ेगा, विलेज पंचायत का प्रोविजन करना पड़ेगा. और वो प्रोविजन 73rd 74th अमेंडमेंट में आ गया, और उसका मेन जो जिस्ट है, वो कोर एजेंडा उसका है कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा. परंतु आज 30 वर्ष हो गए उसको बने हुए अमेंडमेंट को, और सारे राज्यों में कानून बन गए हैं, परंतु सामाजिक न्याय की चर्चा नहीं हो रही है पंचायतों में. बाबा साहब ने कहा था कि गांव उस जातिवादी पितृसत्ता के केंद्र हैं, परंतु कब तक हम लोग, बहुत से साथी यहां दलित राइट ह्यूमन डिफेंडर के रूप में काम करते हैं. बिमला जी महिला दलित विमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूप में काम कर रही हैं. तो वो कई साथियों के ऊपर हमले हुए, मार दिया गया. हम देखते हैं हिमाचल में एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे एडवोकेट, जो दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर थे, उनको दिन दिहाड़े गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर, उनकी हत्या हो गई. ऐसे दसियों ऐसे हमारे साथियों की कुर्बानियां हो गई. भंवर जी के इलाके में जो साथी काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के इलाके में, पूरे देश में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, पूरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं, कब तक हम 1 to 1 लड़ते रहेंगे? हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएगी. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर के कन्विक्शन तक हम लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई समाज की नहीं है? तो हम ये मुद्दा आपके बीच में चर्चा के लिए छोड़ रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में जो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया, और उसको मैंडेट है
कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, तो क्या वो पंचायत छुआछूत मुक्त होगी, वो पंचायत न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की बात करेगी, वो पंचायत महिला हिंसा मुक्त होगी, अत्याचार मुक्त होगी? इस मुहिम को भी आगे ले जाना पड़ेगा और इस मुद्दे को हम पूरे देश में एंकर करने के लिए तैयार हैं। मैं प्रोफेसर थोराट जी से सुबह बात हुई कि हम एक आने वाले पंचायत दिवस के दौर में आनंद जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे इस मुद्दे को आगे ले जाना है। भंवर जी से चर्चा हुई, कुछ और साथियों से चर्चा हो रही है कि ये जो पंचायत के माध्यम से सामाजिक न्याय का मुद्दा कैसे एड्रेस होगा, उस मुद्दे पे चर्चा ले जानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते कराते और फैक्ट फाइंडिंग करते करते ये लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो लोकल गवर्नेंस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक वो संवैधानिक संस्था है, उसके माध्यम से सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे ले जाने की जरूरत है। तो इसमें हम सब लोग मिलके आगे बढ़ें इन मुद्दों में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। డాక్టర్ వనమాల గారు. సభకు నమస్కారము. నేను ఏ ఆర్గనైజేషన్లో యాక్టివిస్ట్ కాదు, నేను రీసెర్చర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దాని యొక్క అనుభవం మాత్రమే నేను చెప్పగలుగుతాను. అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సోషో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అవసరము అని అన్నారు. సోషల్ జస్టిస్ అనే ఆయన, లేకుంటే అభివృద్ధి అనే దాన్ని ఎలా చూశారంటే, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ సమూహాలు కానీ అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే దాన్ని అభివృద్ధి అని నేను కొలుస్తాను, చూస్తాను. ఆ వ్యూ పాయింట్ను అంబేద్కర్ గారు ప్రమోట్ చేశారు. అయితే ఈ సమాజంలో ఉన్నది అట్టడుగు దళిత సెక్షన్స్ అని, దళిత సెక్షన్లో కూడా తిరిగి మహిళా సెక్షన్స్ అట్టడుగున ఉన్నారు. అయితే ఈ అట్టడుగున్న మహిళా సెక్షన్లకు ఈనాడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక ప్రపోజల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ఆర్థిక హక్కు ఇవ్వాలి అని అంటే మాత్రము సమాజం అసలు ఉండదు, మిగలదు. సమాజంలో చాలా అలజడి వస్తుంది. అలాగే ఆనాటి కాలంలోనే ఎప్పుడైతే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆనాటికే అంబేద్కర్ గారు మహిళకు ఆస్తి హక్కు కావాలనడంతో పెద్ద కాంట్రవర్సీ వచ్చి ఆయన రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఈనాటికి కూడా అదే ఉంది. మహిళలకు ఆస్తి హక్కు ఏమాత్రం కూడా లేదు. అది మాట్లాడడం కానీ లేకుంటే ఏ పాలసీ ప్రపోజల్ కానీ పెట్టడానికి అవకాశం కూడా లేదు. ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను కూడా, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రక్షణ కూడా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఎలా రక్షించుకోవాలి అనేటువంటిది ఆలోచించడానికి ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. लेफ्टिनेंट कैप्टन दिनेश चंद्र गारू फ्रॉम यूपी लखनऊ से बात रखो. सभी साथियों को जय भीम. मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रू लखनऊ से. सबसे पहले तो मैं लक्ष्मैया जी और उनकी टीम के इस सफल प्रयास की सराहना करता हूं. इट इज प्रेज़वर्दी टू सी दिस सेंटर, और ख़ास तौर से इसलिए कि ये सेंटर हम सब के लिए, और जो भी सुनता है, ये अपनी तरीके का एक पहला सेंटर है जो हम सबको प्रेरित करता है. सब वो लोग हैं जो बगैर शोर किए हुए, बगैर ज़्यादा भाषण दिए हुए काम करते हैं. 70 साल बाद भी हम अगर जो
महसूस करते हैं कि अपेक्षित रिजल्ट्स नहीं निकले हैं हमारे इन सब प्रयासों के, और संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, या जो भी हमने आज तक पाया है वो केवल विजिबल है शहरों में जहां पर कि शिक्षा पहुंच चुकी है। गांव में आज भी स्थितियां, खास तौर से ऐसे गांव में जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, वो एक मुख्य कारण है हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहने का 75 साल बाद भी। मैं अपनी बात जहां से हमारे अरुण खोटे जी ने छोड़ा था से शुरू करता हूं कि अगर जो 75 साल बाद भी और हमारे प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया है, तो केवल शायद इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक हम, सरकार ने जो हमें दे दिया वो हमने ले लिया, हमारी तरफ से कोई अलग से प्रयास नहीं हुआ। छोटे मोटे प्रयास होते रहे और जो लोग कीन थे, एक्टिविस्ट, वो प्रयास करते हैं, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम लोगों की पहुंच अभी भी गांव के स्तर तक नहीं है। कारण बहुत सारे हैं। जरूरत आज इस बात की है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं आर्थिक या सामाजिक अधिकारों को क्लेम करने की, उसमें तेजी लाने की जरूरत है और एक समग्र आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की जरूरत है। तो हम सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जिस स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें तेजी लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क किया जाए, खास तौर से वहाँ पर जहाँ पर कि लोग संविधान शब्द केवल शायद उन्होंने सुना हो लेकिन उसमें क्या है लोग नहीं जानते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है, दूसरा तरीके सुझाने होंगे कि हम आर्थिक, खास तौर से आर्थिक संपन्नता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं और उसके लिए बता दूं मैं कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व ने सवाल हमसे किया था कि आप अपने समाज की आर्थिक संपन्नता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपके पास अपना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा NBFC चलाने की। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2021 में हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश हम जो पेड अप कैपिटल पूरी नहीं कर सके। 2.5 करोड़ थी पहले, 2 करोड़ थी, उसके बाद उन्होंने RBI ने बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, तो हम वहीं पर अटक गए। अभी पिछले 2-3 महीने से प्रयास फिर से शुरू हुआ है। रिलॉन्च हुआ था 12 जनवरी को मुंबई में लॉर्ड बुद्धा NBFC का। लोग इतने उत्साहित थे कि वहीं पर बैठे बैठे 2 करोड़ 75 लाख का कमिटमेंट हो गया। तो अभी हमारे पास आज की तारीख में करीब 5.5 करोड़ हो गया है, 4.5 करोड़ और चाहिए, जो कि ऑलरेडी कमिट हो चुका है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब 4-6 लोग, 10 लोग, अगर जो 15 लोग चाहें कि वो कंपनी चलाने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हमें समाज के हर व्यक्ति से उसमें कोई ना कोई योगदान चाहिए होगा। योगदान फ्री में नहीं, कम से कम शेयर होल्डर बनिए उसके। तो जब हमारे पास अपना पैसा होगा तो हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपने देख लिया जिस तरीके की क्रांति फिर से शुरू हुई है, और अगर जो इस क्रांति को हमने आगे नहीं बढ़ाया तो ये आखिरी मौका हमारे पास होगा। तो मेरी अपील सबसे है कि फिर से हम नए विगर के साथ, नए जोश के साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय भीम। జంగా గౌతమ్ గారు, జర్నలిస్టు, యాక్టివిస్టు, పొలిటీషియన్. అన్న లక్ష్మయ్య గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ జై భీమ్. 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ఉదయం నుంచి చాలా అమూల్యమైన సందేశాలని విని ఉన్నాం. చాలా వాల్యుబుల్ లెక్చర్స్ని నేను ఉదయం నుంచి విన్నాను. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు అన్న మరొకసారి లక్ష్మి గారికి మరీ మనందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా.
మనకి ఈ సందర్భంగా కొన్ని పరిశీలనలు మనకు అవసరమని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఉదయం కాకి మాధవరావు గారు మాట్లాడుతూ మనం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ల కోసం ఉద్యమించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. లక్ష్మి గారు మీరందరూ మళ్ళీ కలిసి ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి ఆ పని చేస్తే మనందరం నేను ఆ పనిలో ఉంటానని వారు ప్రకటించారు. హరగోపాల్ గారిని కూడా ఆయన లెక్చర్ విన్నాము, ఆయన స్పిరిట్ కూడా చూసాం. జర్నలిస్ట్ మూర్తి గారిని కూడా వాళ్ళ స్పిరిట్ చూసాం, ఫ్రీడమ్ ఎలా ఉంది ప్రెస్లో అని. అంటే ఆ తరం వాళ్ళు 80 ఏళ్ళు వచ్చినా మళ్ళీ పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు తరం వాళ్ళు 18 ఏళ్ళకి అసలు పోరాటం అంటే ఏమో తెలియని కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఈ వైరుధ్యం మనకి భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే అంశంలో కూడా మనకు ఎదురవుతుంది ఇవాళ భారతదేశంలో. కనుక భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే పోరాటాలు ఈ దేశంలో జరగాల్సిన చారిత్రక అవసరము, దీన్ని టార్గెట్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయటం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది. బహుశా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆయన నాయకత్వాన్ని కోరుకున్న సమూహాలు ఆ రోజు ఆయన వెంట నడిచాయి. ఆయన ఏం చెప్తే అవి చేశాయి. ఆయన రాజ్యాంగంలో భాగస్వామి అయితే ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాయి. 1967 అనుకుంటాను, భారత పార్లమెంట్ ముందు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క స్టాట్యూ, ఆ రోజు ప్రెసిడెంట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు, ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ స్టాట్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. అదే మోడల్ స్టాట్యూ ఈవేళ భారతదేశంలో గ్రామ గ్రామాన కొన్ని లక్షల విగ్రహాలు వెలిశాయి. ఆ విగ్రహాలు ఒకటి ఒక ఆత్మగౌరవానికి సంకేతంగా బలహీన వర్గాలకి, ముఖ్యంగా అంటరాని వాళ్ళకి ఒక ఆత్మగౌరవ చైతన్యాన్ని, ఒక దిశానిర్దేశాన్ని ఇస్తాయి. ఏకకాలంలో ఆ రాజ్యాంగం పట్టుకుని చూపుడు వేలు చూపిస్తున్న విగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవే సమూహాలు నిరంతరం మాట్లాడుతూ వచ్చాయి. వినయన్ చెప్పినట్టు ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాస్తున్న సమూహాలు ప్రధానంగా దళితులు, ఆదివాసులు, బలహీన వర్గాల నుంచి ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు. కానీ రాజ్యాంగ చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో నింపటంలో పాలక వర్గాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. ఎందుకంటే రాజ్యాంగ చైతన్యం ప్రజలకు చేరితే దాన్ని అమలు చేయమని డిమాండ్ చేస్తారు కనుక దాని చైతన్యాన్ని ఇవ్వకుండా పాలకులు నిరంతరం జాగ్రత్త పడుతూ వచ్చారు. అనేక రాజకీయ అవగాహన కలిగిన సంస్థలు కూడా రాజ్యాంగం పట్ల ఇంతకాలం ఒక నెరేషన్ ఇచ్చాయి. ఇది బూర్జువా రాజ్యాంగం అని కొంతమంది, ఇది విదేశీ రాజ్యాంగాలను కలగలిపిన ఒక రాజ్యాంగం అని కొంతమంది, అనేక నెరేషన్స్ రాజ్యాంగం చుట్టూ ఇచ్చినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ వామపక్షాలు కానీ, లెఫ్ట్ రెవల్యూషనరీస్ పేరుతో ఉన్న పార్టీస్ కానీ, వాళ్ళు ఎప్పుడూ రాజ్యాంగ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయకపోవటం వల్ల ఈ దేశానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం వచ్చిందనేది నా పాయింట్. సో వాళ్ళు రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా చాలా క్యాంపెయిన్ చేశారు. ఆల్టర్నేటివ్ని నిర్మించి దీనికన్నా గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని ఇవ్వటానికి కానీ, దీనికన్నా గొప్ప ఆదర్శ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి కానీ మాటల్లో చెప్పినప్పటికీ ఆచరణలో అది సాధ్యం కాలేకపోయేటప్పటికీ ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ మీద, ఏదైతే ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ రాజ్యాంగం అయినా మనకు అందించినటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనండి, దాని మీద ఒక అసంతృప్తిని క్రియేట్ చేయగలిగారు. ఆల్టర్నేటివ్ని ఎప్పుడైతే అందివ్వలేకపోయారో ఈ మధ్యలో ఈ ఫ్యాసిస్ట్ ఫోర్సెస్ దేశంలో ఎమర్జ్ అయ్యాయి. కనుక బ్రిటిష్ కన్నా ఇప్పుడు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి భారతదేశంలో ఉందనేది మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి పాలక వర్గాల ఫాసిస్ట్ స్వభావం రీత్యా బ్రిటిష్ కన్నా ప్రమాదకరం అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, మనం బ్రిటిష్ ఎలాంటి సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఎలాంటి చట్టాలు తెచ్చారు,
ఇవన్నీ మన ముందు కళ్ళ ముందున్న చరిత్ర. ఇప్పుడున్న పాలక వర్గాలు ఫక్తు మనువాద రాజ్యాంగాన్ని తేవాలనుకుంటున్నారని అందరికీ తెలుసు. అయినా వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని ఎత్తిన పట్టుకుని మనకి ఒక ప్రదర్శన ఇస్తూ ఉన్నారు, ఒక బొమ్మలాగా. దాన్ని మనం జనాన్ని నమ్మిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకున్న మీడియా ద్వారా, ఇప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ ద్వారా. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ఏ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. సో మనం అందరం అలర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఇలాంటివి అనేక ఏడాదంతా ప్రతి చోట ఇలాంటి సెమినార్స్ జరగాలి. ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ని, హై స్కూల్స్ని, కాలేజెస్ని, యూనివర్సిటీస్ని టార్గెట్ చేయగలగాలి. ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ముందు ఎన్లైట్ అవుతారో వాళ్ళు ప్రజలకి చేరవేయగలుగుతారు. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ని CDS కూడా తీసుకుంటుందని భావిస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Gautam. Ambujakshan senior Dalit activist in Kerala and at national level. Center for Development Studies in Kerala. Is it Dalit Studies? Dalit Studies. Okay. CDS Kerala is another prestigious institution. Very good, excellent. Owned by. Congratulations. Good. Yeah, Good. thank you. Thank you very much. So, respected chair, Dais, and my dear great brother, elder brother, Lakshmiyaji. First of all, I am expressing my sincere thanks for inviting me to attend, participate, and listen to the deliberations here. So, as it is stated, I am representing the Center for Dalit Studies Kerala chapter. And by organizational, I am representing the Dalit Panther movement of Kerala. So on behalf of the Pradesh and states of Kerala, I extend my revolutionary greetings to you all at this prestigious day, especially in the eve of 75th day of our Republic. Jai Bhim! As per my understanding, the concept of a republic is something that instead of the democracy and governings is the monopoly of a few dominant minority sections. It is the concept where democracy is to be of everyone. When it embraces every one of the country, every citizen of the country, that concept is known as a republic. So, it is the Dalit people, the native indigenous Indians, we have contributed the very constitution of this country. And the writing of the constitution, the Brahminical forces which they are in power, especially the Hindutva, Brahminical, Sangha forces, they are controlling the power, and they didn't have any role in the making of the ideology of the constitution. Instead, they were opposing the ideals of equality, fraternity, liberty, justice, and everyone. So now there is an open war. The other side, it is the Brahminical forces, a minority migrants. They are not true Indians, the Aryan minorities. They are at the center and they are dominating, and their hegemony is going on. And in this part, this side, we, the Dalit, the tribals, the OBCs, the minorities, constituting the more than 85% of native Indians in this side and migrated foreigners the other side. And their hand they have the Manusmriti. They want to bring back the rule of Manu, Sumati Bhargavan, like Baba Saheb Ambedkar has explained. And we have the text that is the Constitution of India. So it is a fight between Brahminism and Ambedkarism. It's the fight between Indian Constitution, the modern Indian Constitution written by Baba Saheb Ambedkar, and the Manu Constitution, actually
written by their forefathers, that is Brahminical people. And this fight, now in the floor of the parliament, Amit Shah, he could insult Baba Saheb Ambedkar. Especially when the parliament and Rajya Sabha was celebrating, observing the platinum jubilee of our constitution, the very floor of the parliament, Amit Shah was insulted. And he said, it is a fashion to pronounce Ambedkar. Already now we have the slogan that Ambedkar is not a fashion, it is a nation. Ambedkar is a nation. Now the entire India, see, from the last 75 years or after post-Ambedkar period, it was the Dalit people, we were shouting Jai Bhim, we were propagating the message of Baba Saheb Ambedkar, we stood for Ambedkarism. Now what is happening? In Indian Parliament, the opposition leaders, the youth icon of Congress, Rahul Gandhi, is wearing the banyan. That is Baba Saheb Ambedkar. And they say they are representing and they are wearing the banyan, and the banyan communicate that I am Ambedkar. So Rahul Gandhi is with I am Ambedkar. Mallikarjuna Kharge, our big brother, is with the same I am Ambedkar. Priyanka is also carrying Ambedkar. And the parliamentarians, they raise the photograph of Baba Saheb Ambedkar and they shout the Jai Bhim. The slogan of Jai Bhim has been taken by the entire opposition parties and their leaders. Now, Ambedkarism is an ideology of India now. It's not only an ideology of Dalits, not only an ideology of tribals. Now, Ambedkar is accepted as a comprehensive democratic ideal of all Indians. So, the Indian philosophy. So, Ambedkarism is known, or it has to be said as the text of Indian Revolution, the manifesto of Indian Revolution. Not only the constitution, that is the minimum thing, and Ambedkarism is the maximum. So, that is the development. Now, what the Supreme Court, August 1 judgment, they say, put creamy layer on our, actually the D.Y. Chandrachud and other 6 judges, actually one was opposing, Chandrachud plus 5 maybe, 6 judges. And their judgment, they say, adopt creamy layer on Dalit reservation, principle of creamy layer. How could they say, how could they bring? We know that the concept of creamy layer or adopting the economic criteria for reservation is unconstitutional, or can we say anti-constitutional. So we reject that. This judgment we reject. As Ambedkarites, we don't consider Supreme Court is supreme. We say Supreme Court is not supreme, Parliament is supreme. So we respect Parliament. And nowadays there is a scope in Parliament. The ruling party can bring amendments in the Constitution. It's need deliberations, discussions, debates, and with the moral support of the parliamentarians, they can amend the Constitution. We agreed. But instead of amending the Constitution, what the BJP is ruling, Narendra Modi is doing, they are abrogating the Constitution. They are destroying the spirit of the Constitution. The last 10 years of Brahminical, hegemonic, this fascist rule, they sabotaged the Constitution, they sabotaged the system of reservation which aimed to bring equality and justice for the real Indian people. So they are controlling all the constitutional bodies, including the Reserve Bank, it is under their control, and judiciary is under control. They want the judges to pronounce judgment in favor of Hindutva forces. That is what can be seen in the judgment of Babri Masjid. And at the end, now the judgment on our reservation. Now they put subclassification also. According to Ambedkar, as followers of Ambedkar, we believe that we don't believe in subcaste. We don't have caste. We are outcast. How can the outcast become caste people? So as Ambedkarites, we don't believe in casteism. We don't even believe in subcaste. Ambedkarites are a single community.
blood of the blood and vein of the vein. We are one people. Feeling of oneness is our ideal. That is our culture. So we won't accept the theory of classification. Rather, we count all our people together. And this concept of creamy layer is actually aimed to annihilate our intellectual leadership. Whoever is educated, whoever holding the handle, the torch for our community, and that intellectual amputation they are adopting. Once the creamy layer is removed, so it is an amputation. So I conclude. Now it is the time. The history is calling us to unite all Ambedkarites community all over India. We need to be united. Yes, we need to protect our constitution. We need to protect our democracy. So all this Brahminical agenda is political, so you have to resist political, as Ambedkar said. With the words of Ambedkar, I conclude. Our solution is social and political. Our problem is social and political, but solution is only political. So I envisage a day where our people, the Dalits, have to control the power. We have to get back the constitution. We should throw these fascist forces from power, and Ambedkarites should sit in the parliament and take the control of our country. That's all. Jai Bhim. Jai Bhim. Shankar, Telangana, Dalit Bahujan friend. జోహార్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. కాపాడుకుందాం భారత రాజ్యాంగాన్ని. పెద్దలందరికీ, లక్ష్మణకు, ఇతర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున జై భీమ్. ఇటువంటి నినాదాలు నవంబర్ 26 భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం నుండి ఇవాళటి వరకు దాదాపు 60 రోజుల పాటు తెలంగాణ దళిత బహుజన్ ఫ్రంట్ రోజుకు కనీసం 5-6 గ్రామాలలో సభలు సమావేశాలు జరుపుతూ హైదరాబాద్ సిటీలో మురికివాడల్లో ఇటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, రాజ్యాంగం మీద మనువాదులు చేస్తున్న దాడులను ప్రతిఘటిద్దామని ఒక ఉద్యమ పిలుపుతోటి పెద్ద ఎత్తున ఒక క్యాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది. భారత రాజ్యాంగ విలువల రక్షణ ప్రచారోద్యమం. ఆ ఉద్యమంలో ఇక్కడ చాలామంది కార్యకర్తలు, నాయకులు, మా సిద్దిపేట నుంచి మెట్ల శంకరన్న, ఏగొండ, గజ్వేల్, వేణు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి కల్పన గారు, మెదక్ నుంచి చంద్రం గారు, ఇంకా సిటీ నుంచి చాలామంది అక్కలు వచ్చిండ్రు. చాలా ఉంది. ఒకటే ఇవాళ తీరి ఇవాళ నడుస్తూ ఉంది. నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్కు వెళ్ళదలుచుకున్నాను. ఇవాళ తెలంగాణ చాలా చైతన్యవంతమైన ప్రాంతం అని చెప్పి పదే 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 తెలంగాణ ఉద్యమంలో టైం కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇంకా ఈ మేధావులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళ తెలంగాణ ఏదో ఒక మూలన దళితుల్ని కులం పేరుతోటి దూషిస్తూ, దాడి చేస్తూ, బట్టలు విప్పేస్తూ, గుళ్ళోకి రాకుండా చేస్తూ అవమానపరుస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రతి మూల ఏదో ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. గత 6 నెలలుగా తెలంగాణను పరిశీలిస్తే నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో ముడుములడకు విలేజ్లో ఒక దళిత యువకుడు, ఒక మాదిగ యువకుడు అక్కడ యోగేంద్ర స్వామి టెంపుల్లో పెళ్లి చేసుకుంటుంటే అక్కడ బ్రాహ్మణ పంతులు వ్యతిరేకించాడు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఒక దళిత యువతి ఇంటర్ క్యాస్ట్ బీసీని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మొత్తం బీసీని అంతా దాడి చేసి అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు బట్టలు ఇప్పేసి వివస్థం చేసి ఊరేగింపు చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే నిన్నగాక మొన్న ఇబ్రాహీంపట్నం నగరానికి చాలా దగ్గర నగరం బాగా ఆధునీకరించారు, నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పారు. ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ చేసుకున్న పాపానికి నువ్వు ఒక మాలోడిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని చెప్పి మొత్తం ఆమె కానిస్టేబుల్ను తమ్ముడే స్వయంగా చంపేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఇది ఇవాళ తెలంగాణ. ఇది ఇవాళ తెలంగాణ చైతన్యం. ఇవాళ ఏడాది అవుతుంది ఇక్కడ ప్రభుత్వం వచ్చి. ఏమనంటే ₹1 ప్రభుత్వం దగ్గర లేవంటుంది, పైసలు లేవంటుంది. ఆ పైసలు అనేది ఎందుకు అధికారంకి వచ్చినో తెలియదు. డబ్బులు లేవంటుంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక్కడ దళిత అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి లేడు. పొద్దున అరగోపాల్ గారు విద్య గురించి మాట్లాడారు. విద్యను రివ్యూ చేసేందుకు విద్యాశాఖ మంత్రి ఇక్కడ లేడి వల్ల ఇక్కడ మొత్తం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, యూనివర్సిటీలు ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలతోటి, బీసీ పిల్లలతోటి నిండి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఒక్క ప్రొఫెసర్ను పిలుపులు చేయట్లేదు, ఒక టీచర్ని పెట్టట్లేదు, ఒక్క మూత్రశాల లేవు, ఒక్కటి ఏది లేదు. ఇవాళ అంటే మధ్యాహ్న భోజనం కూడా సరిగా పెట్టని దుస్థితికి ఇవాళ ఈ పాలకులు వెళ్ళిన పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఇంకా ఈ 75 ఏళ్ల రాజ్యాంగోత్సవంలో రాజ్యాంగ వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నావో ఇంకా గృహ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు, భవనీర్మాణ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతారు, అక్కడ చెత్త కార్మికులు, ఇంకా ఈ హైదరాబాద్ సిటీని క్లీన్ చేస్తున్న చెత్త కార్మికులకు ఇల్లు లేదు, గుడిసెల్లో చలిలో
పాముల చుట్టూ ఇవాళ జీవిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు. 100 రోజుల పని అని యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే కూడా కనీస వేతనం ఇవ్వాల లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇందిరాగాంధీ ఏం చెప్పింది? గరీబీ హఠావో అని చెప్పింది. భూ సంస్కరణ అమలు చేయని చెప్పింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భూ సంస్కరణ అమలు చెప్పారు. కానీ 2014లో 2024 ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కనుక అన్ని రాజకీయ పార్టీలది, అది బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు, అది బీజేపీ కావచ్చు, ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు పరిశీలిస్తే ఏ ఒక్కడు కూడా మేము ఇక్కడ పేదలకు భూమిని పంపిణీ చేస్తాం అని ఒక్క మాట కూడా తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో రాయలేకపోయారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 17,000 ఎకరాలు కొనుగోలు చేసి మొత్తం ప్రభుత్వం దగ్గర భూమే పంచనీకి అని చెప్పి ఒక తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. దాదాపు కోనేరు రంగారావు కమిటీ ఈ రాష్ట్రంలో 6 లక్షల పైగా ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి, పేదలకు పంచని చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ. అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ బాధితులకు డబ్బులు లేవు ఇవాళ భూమి పంపిలేదు ఇవాళ, ఉపాధి హామీ కార్మికులకు ఇవాళ కనీస వేతనం లేదు ఇవాళ. ఈ 75 ఏళ్ల రాజ్యాంగోత్సవంలో ఇవి ఇవాళ సమీక్షించుకోకపోతే, ఇవి మాట్లాడుకోకపోతే, ఈ హక్కుల ఉల్లంఘనను అడుగడుగున జరుగుతున్న హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే, భారత రాజ్యాంగం ప్రామిస్ చేసింది ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి సామాజిక న్యాయం, రాజకీయ న్యాయం, ఆర్థిక న్యాయం అందిస్తామని చెప్పి ఈ రాజ్యాంగం ప్రామిస్ చేస్తే, ఈ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇక్కడ పాలకులు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆర్టికల్ 14 చట్టం ముందు అందరూ సమానమని చెప్తారు. పొద్దు నుంచి చాలా ఆర్టికల్ వచ్చినాయి. ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 31, ఆర్టికల్ 30 అనే చెప్తున్నాయి. ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ రాజ్యాంగం తెలంగాణలో కానీ దేశంలో కానీ అమలు కావట్లేదు. ఇవాళ హిందూ మతోన్మాద శక్తులు తెల్లారితే ఎక్కడ దాడి చేస్తారో తెలియదు. ఒక టీచర్ని ఇక్కడ తుక్కుగూడలో హైదరాబాద్ దగ్గర ఒక దళిత్ టీచర్ను అయ్యప్ప స్వామి ముసుగులో హిందూ మతోన్మాద శక్తులు కాళ్ళు మొక్కించుకున్న పరిస్థితి ఇవాళ నెట్టబడాలంటే తెలంగాణ ఎట్టు. క్రిస్టియన్లకు ఇవాళ ఇక్కడ ఒక జన్నారం అనే విలేజ్ ఉంటుంది, క్రిస్టియన్ వాడ మీద మొత్తం ఆ ఊరు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, బీజేపీ వాడు, టీఆర్ఎస్ వాడు, కాంగ్రెస్ వాడు, టీడీపీ వాడు మొత్తం ఆ క్రిస్టియన్ వాడ మీద దాడి చేసి క్రిస్టియన్లు మీరు ఉండడానికి లేదు, ఇవాళ క్రిస్టియన్లు ఇక్కడ చర్చ కట్టుకోనికి లేదని చెప్తారు. కానీ రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది? కులము మతము ఎవరైనా మతాన్ని నచ్చిన మతాన్ని ఆచరించవచ్చు చెప్తుంది. కానీ ఇవాళ ముస్లిం మైనార్టీల మీద, క్రిస్టియన్ మైనార్టీల మీద ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుంది. ఇవాళ అటవీ వనరులు ఇవాళ ఆదివాసులకు ఇవాళ అన్యాయానికి దోపిడీ గురవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యాంగాన్ని వజ్రోత్సవాలు అయితే జరుపుకుంటున్నామో, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునేందుకు మరో ఉద్యమాన్ని, ఒక ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మించితే తప్ప మనకి ఇవాళ ఈ బాబాసాహెబ్ ఇచ్చిన ఏదైతే సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి అమలు చేసుకోకపోతే మనకు బతుకులే అని చెప్పి కోరుతూ మీ అందరికీ పేరున జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ. विमला विश्व प्रेमी हिमाचल प्रदेश। जय भीम सभी को, जय सावित्री। शंकरदा, जो आपने बोला वो बहुत ही अच्छा बोला और आपने पूरी भड़ास निकाली जो भी आपके अंदर था। बट मैं समझ नहीं पाई जो भी आपने बोला, बट आपको जय भीम जोर से। और हाँ, सभी साथियों को जय भीम। और मैं बहुत सारे जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता जिन्होंने अपनी बात रखी, मैं सबकी बात से सहमत हूँ। चाहे भंवर जी है, अरुण खोटे जी है, आनंद जी है, और बहुत सारे साथी और भी जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, बट कुछ लोगों की मुझे याद है। सबसे पहले सीडीएस को बहुत बहुत बधाई कि आज मैं इस सीडीएस के मंच से अपनी बात रखने जा रही हूँ। और खुशी हो रही है कि हमारा एक अपना ऑडिटोरियम है जहाँ से हम बात रख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम भी कुछ सालों में हिमाचल में इस तरह का एक ऑडिटोरियम होगा हमारा भी, और आप सभी आएंगे और इसी तरह से सिलसिला जो है वो सभी स्टेट में चलेगा और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। भारत का जो संविधान पे हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, मुझे लगता है कि 75 साल में चेंज तो आया है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं आया है। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी इनएक्टिविटी है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग बहुत सताए हुए हैं सदियों से। 5000 साल की जो गुलामी है उसको हम बिल्कुल उगलते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम उसको उगलें। बट मुझे थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब मुझे कहती थी कि जब मैं छोटी थी, जब उन्होंने कहा कि जब उनके घर के पास एक स्कूल था और उस स्कूल में उनकी भी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन उनको वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया गया, तो वो क्या करते थे, हर रोज़ उस स्कूल की जो दीवार है उसके पीछे जो एक ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता था टीचर ने, उसको वो उस दीवार पे पीछे छुप छुप के लिखती थी, वो भी कोयले से। तो
वो ज़माना और आज का ज़माना, तो जितने भी प्रयास रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी लोगों के, जितना बड़ा थिंक टैंक आज भी यहाँ पे पूरा डैश पे बैठा है और सभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो सबके जो प्रयास, ऐसे ही कई लोगों ने अपनी जान दे दी, चले गए, उनके जो प्रयासों से आज हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और इतना बड़ा थिंक टैंक है कि सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल की हैं। बहुत ऐसा कम रहा है धुरी जिसको हमें पूरा करना है, उस मुहिम में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि सभी अभी और भी साथी हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा और इस प्रोग्राम के लिए सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बधाई। शुक्रिया। థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ రత్నాకర్ గారు, ఉర్దూ యూనివర్సిటీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, యాక్టివిస్ట్, राइटर, ट्रांसलेटर, बहुत बहुत। मेरे अंधेरों को न तुम बदनाम करो, तुम्हारी चांदनी ने जला है घर मेरा। చీకటిని అజ్ఞానాన్ని చూసి మీరు నన్ను ఎగతాళి చేయవద్దు, మీరు ప్రేమ గీతాలు విరహ గీతాలు పాడుకునే వెన్నెల నా గుడిసిని కాల్చింది అని చెప్పి హరికిషన్ సంతోష్ అనే ఒక హిందీ రచయిత చెప్తారు। सभी को नमस्कार, जय भीम। एक अच्छे मौके में आप लोगों से मिलने का समय आ गया। भाई विनय भाई बोल रहे आप हिंदी में बात करो बोल के, ओके। और लक्ष्मी अन्ना इतना बड़ा भवन हमारे लिए दे दिया CDS के नाम पे, इसके आसपास में मैं रहता हूँ। पहले हमारा यूनिवर्सिटी जाते वक्त ये बिल्डिंग देखकर जाते रहते आते रहते। इसी तरह मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के पहले 4 साल साक्षी ह्यूमन राइट्स में काम किया। साक्षी హ్యూమన్ రైట్స్ ఆనంద్ భాయ్ వరల్డ్ సోషల్ ఫోరం బొంబాయిలో కూడా వెళ్ళి కలిసాం, ఢిల్లీలో కలిసాం, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ దళిత స్టడీస్ తోరట్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా పనిచేశాను। కాబట్టి అన్న నన్ను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా కంటే కూడా యాక్టివిస్ట్గానే పిలిచారు। నేను నిజంగానే యాక్టివిస్ట్గానే ఈరోజు కూడా ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ బొమ్మ ఫోటో పెట్టుకోవడానికి ప్రొఫెసర్లు భయపడతారు, నా రూమ్లో అంబేద్కర్ ఫోటో ఉంటుంది। హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అయినాక వీసీ తోటి ఛాన్సలర్ తోటి అంబేద్కర్ ఫోటో HOD రూమ్లో కూడా పెట్టించుకున్నాను। ఐలయ్య గారు ఉన్నప్పుడు కొంత వాతావరణం ఉండేది కానీ తర్వాత మారిపోయింది। అంటే ఈరోజు కూడా యూనివర్సిటీలో SC ST రైట్స్ మీద మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడే పరిస్థితే ఉంది ప్రొఫెసర్లకి। హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ అసోసియేషన్ కింద ఫౌండర్ జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను, రోహిత్ వేముల మీ అందరికీ తెలుసు। తర్వాత ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో కూడా SC ST ఎంప్లాయీస్కి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా నేనే ఉన్నాను। అంటే ఒక మూమెంట్ నుంచి వెళ్ళిన ఆ దశ, యాక్టివిస్టు దశ, మా ఉద్యోగం ఇవన్నీ ఓకే, కమ్యూనిటీతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ధైర్యం వస్తుంది। యూనివర్సిటీలో కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా ఇలాంటి కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అరే వాళ్ళు కమ్యూనిటీతో ఉన్నారనే ఒక భయంతో ఉంటారు, సొసైటీకి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ క్రమంలో అన్న అనువాదకులు అన్నారు సమతా సైనికుల టోపీలన్నీ కనబడ్డాయి, వాటికి వాళ్ళకి ఒక బైబుల్ లాగా సమతా సైనికుల ఉద్యమ పోరాటం పుస్తకం అనువాదం చేస్తున్నాను, సంజయ్ గజ్బీ అది। అదేవిధంగా రమాబాయి అంబేద్కర్ పుస్తకం, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ జీవనం మన రాజా గారు వాటిని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు। అంటే ఆ విధంగా అంబేద్కర్ గారి, రమాబాయివి, సమతా సైనిక దళవి ఇట్లా ఈ పుస్తకాలు లిటరేచరు తీసుకుంటూ సొసైటీకి అవసరమైన పని చేసుకుంటూ వెళ్తున్న దశ। అదేవిధంగా సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్లో ఉన్నప్పుడు మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో కల్కోడ్ అనే విలేజ్లో వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఒక మాదిగపల్లిలో వాళ్ళని నిలబెట్టి, మా శంకర్కి కూడా తెలుసు, వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టే పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాం మేమందరం, పోలీసులు కూడా కొట్టే పరిస్థితి। అంటే ఈ చేతబడులు, ఈ అసమానతలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ దుర్మార్గాలు ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు 4 సంవత్సరాలు నేను పనిచేస్తున్న దశ। తొరట గారే మాకు ఆ టైంలో ఉన్నారు। ఆయన టైంలో ఒక 40 మంది ఆల్ యూనివర్సిటీస్లో అపాయింట్ అయ్యారు, వాళ్ళలో ఒకటిగా నేను కూడా తొరట గారు వచ్చినప్పుడు కలిసి ఆ పరిస్థితులు బెజవాడ వెలిసినన్న, ఇందాక నీలయ్య గారు కలిశారు, అదేవిధంగా మన SDJM ప్రసాద్ వీళ్ళందరితో, వినయన్న, గౌతమ్ అందరం కలిసి మేమందరం కలిసి పనిచేసిన ఒక దశ ఉంది। కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఇంకా దుర్మార్గాలు మనం చూసే పరిస్థితి ఉంది యూనివర్సిటీస్లో। మా సమతా సైనిక తరపున మన విష్ణుమూర్తి గారితో కలిసి మేము కొన్ని యాక్టివిటీలో కూడా పనిచేస్తున్నాం। ఈరోజు యూనివర్సిటీలో సిలబస్లు మారుస్తున్నారు, లిటరేచర్ మారిపోతుంది, ఈరోజు ఉన్న సబ్జెక్ట్ రేపు ఉండట్లేదు,
దళిత సబ్జెక్టు అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ మీద పనిచేయాలంటే కూడా భయపడే పరిస్థితి ఉంది. వీడి వెనక ఏం మనం తీసి వీడిని కేసుల్లో పెట్టవచ్చు అనే పరిస్థితి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చూస్తున్నాం. కాకపోతే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఒక మంచి వాతావరణం, 90% ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా తోరట గారు వీళ్ళతో కలిసి పనిచేసి జేఎన్యూలో ఉన్నారు, ఒక విజన్తో ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ ఎస్ఎస్సీ రైట్స్కి కొన్ని ఇష్యూస్కి మాత్రం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంది. ఆ దశలో ఈరోజు మనం మన ఐడియాలజీని మన ఉద్యమాలు చేస్తూ కూడా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా మన మీదే బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో ఇవన్నీ చూడాల్సిందిగా ఒక మంచి అవకాశం ఈ భవనం, ఇక్కడ ట్రైనింగ్ సెంటర్గా దీన్ని తీసుకొని మనం చాలా యాక్టివిటీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని భావిస్తూ ముగిస్తున్నా. జై భీమ్. थैंक यू. दिलराज जी पंजाब से, दिलराज सिंह जी. Jai Bhim to all my fellow Ambedkarites who have gathered here for this very informative session, and my heartiest thanks to Lakshmi Anna sir for making this possible. I come from Punjab, a state where 33% of population belongs to the Dalit castes, and yet they own less than 5% of the total agricultural land. Not surprisingly then, a big percentage of Dalits in Punjab are still farm laborers or the brick-in laborers. This situation infuriated my mentor, Shri Jai Singh ji, who set up two very important organizations in Punjab. First was the Volunteers for Social Justice in 1985, and second was the Dalit Dasta Virodhi Andolan, or the Dalits Movement Against Servitude, which was set up in 1998. We have liberated thousands of bonded laborers with the help of our great constitution written by Baba Saheb Ambedkar. But despite that, we realize that it is a vicious circle where even after liberating a bonded labor, he has no choice but to fall back in the same bonded employment because the Dalits lack ownership of land. So therefore, the need of the hour is to carry out a well-coordinated national land claim movement for the Dalits. And why have we not succeeded so far? The reason, my friends, is that land and agriculture are the state subjects as per the Constitution of India. So the legislations that govern the village common land or land in Punjab are different from what they govern in the other states, and that is where centers like the CDS are of utmost importance. These are the centers where we must coordinate as to how are we going to learn about each other's land legislations, so that a concerted effort is carried out at national level, whereby we deal with each state separately depending on their land legislations. And I wholeheartedly extend a proposition to Lakshmi Anna sir, please come and set up a CDS in Punjab. We will wholeheartedly support you. And let this conference not end here. Let us all stay connected and keep exchanging information. Let's all rise, agitate, and educate ourselves till we annihilate the caste. Thank you very much. Jai Bhim. Nani, International Dalit Journalist Network from Andhra Pradesh, President. సభకు నమస్కారం. నా పేరు తంగేటి నానాజీ, నోన్ యాజ్ నాని. దళిత జర్నలిస్ట్ నెట్వర్క్ ఏపీ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ని. యాక్చువల్గా మీకు రెండు విషయాలు చెప్పాలి. ఒకటి, నేను స్పీకర్ని కాదు. రెండు, నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గర నుంచి ఎందరో ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు అన్నీ మన రాజ్యాంగం కోసం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇంకేం మిగల్లా చెప్పడానికి. కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. మా వినయన్న మైక్ ముందు తోసాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి ఒక రెండు విషయాలు చెప్తాను. ఒకటి, సర్వసత్తాక సార్వభౌమాధికారాలతో గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడి 75 ఏళ్ళు అయింది. సో ఈ 75 ఏళ్లలో రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఏం సంపాదించుకున్నామో అందరూ చాలామంది స్పీకర్లు చెప్పారు. సమానత్వ హక్కు, జీవించే హక్కు, నిర్బంధోచిత ఉచిత విద్య, అంటే అణగారిన వర్గాలు సమాజంలో నిలదొక్కునేందుకు
ఏ ఏ హక్కులు కావాలో ఆ హక్కులన్నీ మనం రాజ్యాంగం ద్వారా మనం సంపాదించుకోగలిగాం. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం కోసం ఎందుకు ప్రచారం జరగాలి? లేకపోతే రాజ్యాంగంకి ఇప్పుడు వచ్చిన ముప్పేంటి? 75 ఏళ్ళుగా అదే రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుచుకుంటున్నాము, ఎన్నో అమెండ్మెంట్స్ చేసుకున్నాం, అన్నీ చేసుకున్నాం. అదే రాజ్యాంగం మహోన్నత రాజ్యాంగంగా వెలుగొందుతుంది. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఎన్నో హక్కులను సాధించుకున్నాం, ఎన్నో అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, ఎన్నో ఇంకా మూఢనమ్మకాలని మనం పోగొట్టుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు? కొన్ని శక్తులు పనిగట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాయి? మణిపాల్లో మొన్న జరిగిన సంఘటనలు అయితే ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అనే డౌట్ వచ్చే విధంగా ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరిగింది. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం మీద దాడి జరుగుతుంది. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారట. రాజ్యాంగాన్ని అంటే 75 ఏళ్ళగా మనం అనుసరిస్తున్నాం, ఓటు హక్కు కల్పించుకున్నాం, అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, సమాజంలో అణగారిన వర్గాలకి ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాం రాజ్యాంగం ద్వారానే. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగంపై ఇప్పుడు దాడి జరుగుతుంది. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పుడు మార్చడానికి కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిఘటించాలి. ఇలాంటి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకోగలగాలి. అది మనందరి బాధ్యత. ఈరోజు ఇక్కడ జాతీయ సదస్సు జరిగింది. బట్ ప్రతి జిల్లాలోనూ, ప్రతి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ, ప్రతి జిల్లాల్లోనూ రాజ్యాంగంపై సదస్సులు నిర్వహించి, రాజ్యాంగంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే బాధ్యత మనపై ఉందని మరోసారి చెప్తూ జై భీమ్. Thank you, Nani. Jabbar Singh ji from Uttarakhand. Jabbar Singh. निकल गया अंबट नागे अन्न తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక అంతే ప్రెసిడెంట్ అన్న మిత్రులారా, లక్ష్మయ్య పోస్ట్ కదా. యా లక్ష్మయ్య సారు మేము కూడా గర్వపడతాం లక్ష్మయ్య సార్ని చూసి. విద్యావంతుల వేదికకు 2 సార్లు అధ్యక్షుడు. చాలామందిని మాలాంటి వాళ్ళని తయారు చేసి ఇక్కడ నిలబెట్టిండ్రు. పొద్దుగట్ల సారు మాట్లాడుతూ సుదర్శన్ రెడ్డి సారు ఉపన్యాసంలో 2 స్టేట్స్ అనేది వచ్చింది కదా. ఇలా సరిగ్గా ఇది ఉన్న ప్లేసు